So the first one, fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted. So fraction x by y అనుకుంటే x minus 1 by y minus 1 ఎంత కావాలి? 1 by 3. Fraction becomes 1 by 2. అంతే కదా? మనం ఒకవేళ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ చేసినా చేయకపోయినా ఫస్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ఫ్రాక్షన్ 1 by 3 ఉంది. సో 1 by 3 అని అంటే ఇది 1 by 3 ఉండొచ్చు, లేదా ఎంత ఉండొచ్చు? 2 by 6 ఉండొచ్చు, లేదా 3 by 8 ఉండొచ్చు. ఏ ఫ్రాక్షన్ కి మనం 2 యాడ్ చేస్తే 1 by 2 అవుతుందో చూడండి. ఏ ఫ్రాక్షన్ కి మనం 2 యాడ్ చేస్తే 1 by 2 అవుతుంది? ఇది 2 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 3 by 5. ఇది 1 by 2 కాదు. దీనికి 2 యాడ్ చేయండి, ఏమవుతుంది? 4 by 8. ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు? 1 by 2 అవుతుంది. దట్స్ ఆల్. అంటే ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ ఏంటనంటే ఇది 2 by 6. ఇది 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏదో వచ్చింది కాబట్టి 1 యాడ్ చేయండి, ఏమవుతుంది? 3 by 7. మళ్ళీ ఇంకో 1 యాడ్ చేయండి, ఏమవుతుంది? 4 by 8. సో మన ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చేసి 3 by 7. 1 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2 by 6 అవుతుంది, 1 యాడ్ చేస్తే 4 by 8 అవుతుంది. మీరు అది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకోవచ్చు, ఏది చేసినా ఓకే. అంటే మీరు 1 by 3 తీసుకొని నెక్స్ట్ అది కనుక్కునే ప్రయత్నం చేయొచ్చు, లేదా 1 by 2 తీసుకొని ముందుది కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఈక్వేషన్ లేకుండా కూడా మనం చెప్పవచ్చు, అవునా? కొంచెం థింక్ చేసినా కూడా మనకు 3 by 7 వచ్చేస్తుంది. కాకపోతే మనకు ఆల్రెడీ 1 by 3 1 by 2 ఉన్నాడు కదా. 1 by 3 అంటే ఏమేమి పాసిబుల్ ఉంటాయి చెప్పండి? 1 by 3 మీన్స్ 1 by 3 అంటే అది 2 by 6 కూడా కావచ్చు, 3 by 9 కూడా కావచ్చు, ఓకే, అండ్ 4 by 12 కూడా కావచ్చు. జస్ట్ దానికి 2 యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత రావాలి? 1 by 2 రావాలి. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ టు చెక్. అంటే ఈక్వేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేదానికన్నా సింపుల్ గా 2 యాడ్ చేస్తే ఎంత రావాలి? 1 by 2 వచ్చేది చెక్ చేసుకోండి. వాట్ ఈస్ ఇట్? 3 by 7. యాక్చువల్గా 2 by 6. సో 3 by 7, 4 by 8 అవి ఫ్రాక్షన్స్. డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ ఒకవేళ ఇలా మామూలుగా 0 పాయింట్ ఉన్నా, ఏ నెంబర్ పాయింట్ ఉన్నా, సమ్ నెంబర్ పాయింట్ XYZ ఉండి పైన YZ ఉంది అనుకోండి, మనం దీన్ని ఎలా చేస్తామనంటే ముందు ఆల్ నెంబర్స్ విల్ టేక్ ఇట్, ఆల్ ద డిజిట్స్ XYZ తీసుకుంటాము, మైనస్ ఓకే ఏవైతే రిపీట్ అవ్వట్లేదో ఆ డిజిట్స్ తీసుకుంటాము. సో రిపీట్ కాని డిజిట్స్ ఏంటి ఇందులో? యా, సో ఇక్కడ 2, 3 కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్చువల్లీ మనం 2, 3 కూడా తీసుకుంటాము. నార్మల్గా 0 పాయింట్ ఇస్తే మాత్రం మనం ఇలా చేస్తాం. XYZ, YZ రిపీట్ అయింది అనుకోండి, ఎలా తీసుకుంటాం మనం? ఇది తీసుకునేటప్పుడు మనం XYZ రిపీట్ గానే డిజిట్స్ X బై ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇక్కడ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయి? 3 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3 zeros, 1 డిజిట్ ఉంది కాబట్టి 1 0. ఆ 2 పక్కన పెడితే ఏమవుతుంది? 2 ప్లస్ ఓకే 3 4 9. రిపీట్ కాంది ఏంటి? 3 రిపీట్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ 1000 మైనస్ 10 ఏమవుతుంది? 990 అవుతుంది. సో 2 ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 346 by 990 యాడ్ చేస్తే 2326 by 990 అవుతుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. 0.XYZ ఉందనుకోండి, ఒక డిజిటే రిపీట్ అయింది అనుకోండి, ఏం చేయాలి అప్పుడు? XYZ మైనస్ రిపీట్ కాని డిజిట్స్ XY డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్, ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటే అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్, రైట్? సో అక్కడ ఏమున్నా అది మళ్ళీ మీరు తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. అది మీకు షార్ట్ వేలో కావాలి అని అంటే సపోజ్ 0.123 ఉంది, ఓకే, బారాన్ 23 అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ మీరు 123 మైనస్ 1. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటారు? 3 zeros 1 0. సో 990 వచ్చేస్తుంది అక్కడ. సో 122 by 990. సో దీన్ని మళ్ళీ మనం సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు. One third of a number is 7 more than 1/6. 1/3 లో నుంచి 1/6 మనం తీసేస్తే ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం ఏం రాయొచ్చు? డినామినేటర్ సేమ్ తీసుకోండి, ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది ఐడియా. ఇక్కడ మనకి ఏంటి? 9/12 అని రాసుకోవచ్చా? ఇదెంత? 2/12. అంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది చెప్పండి?
7/12 ఎక్కువ ఉంది అంటే ఆ 7/12 నే మనం 7 అంటున్నాం అంటే ఆ నెంబర్ ఏంటి నెంబర్ అనేది 12 సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ 5/3 ఆఫ్ 12 ఎంత అవుతుంది 5/3 ఆఫ్ 12 20 అవుతుంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇది పాత క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ ఇది తీసేయండి ఓకే ఈ క్రింది వాటిలో ఏది సత్యము అది పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే కింది ఆప్షన్స్ లో ఏది ట్రూ ఓకే నేను ఇది ఆల్రెడీ అడిగాను కాబట్టి అది తీసేసా యాక్చువల్లీ క్వశ్చన్ బట్ ఎనీవే ఇక్కడ పవర్లలో ఏముంది 1/3 ఉంది 1/2 ఉంది 1/4 ఉంది ఇవన్నింటిని మనం ఎల్సిఎం 3 2 4 ఎల్సిఎం 12 కాబట్టి పవర్ 12 చేసామనుకోండి మనకు మిగిలేది ఏంటి 11/4 7/6 45 క్యూబ్ అంతేనా 7 to the power of 4 ని మనం ఏమని రాస్తాం 49 క్యూబ్ అని కూడా రాస్తాం అంటే డెఫినెట్ గా 7/6 అనేది 45 కంటే ఎక్కువనే ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఈ 45 11 to the power of 4 కంపేర్ చేయండి ఓకే సో డెఫినెట్ గా 7 to the power of 6 అనేది 11 to the power of 4 కంటే కూడా ఎక్కువనే ఉంటుంది రైట్ సో ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే మనకు సరిపోతుంది ఎలా కంపేర్ చేస్తాం 11 ఎన్నిసార్లు తీసుకుంటారు 4 టైమ్స్ తీసుకోండి 45 ఎన్ని టైమ్స్ తీసుకుంటాం 3 టైమ్స్ తీసుకోండి సరిపోతుంది సి 1 4 అప్రాక్సిమేట్ గా మనం 4 లో కట్ చేసుకున్నా ఇట్ సైడ్ ఎంత మిగిలింది మనకు 64 మిగిలింది ఇక్కడ ఓన్లీ 11 దేర్ ఫోర్ ఏది గ్రేటర్ అంటే 11 to the power of 4 కన్నా 45 గ్రేటర్ 45 కంటే ఏది గ్రేటర్ 70 ఓకే 7 to the power of 6 గ్రేటర్ ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది 7 to the power of 6 అంటే √7 ఫస్ట్ వస్తుంది దాని తర్వాత 4th రూట్ ఆఫ్ 45 దాని తర్వాత 3rd రూట్ ఆఫ్ 11 సో ఆ విధంగా మనం కంపేర్ చేసుకుంటాం ఏం చేస్తాం ఆ ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఇండిసెస్ దానిపైన ఉన్న ఒక వర్గమూలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఓకే రూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకోండి the number which can be written in the form of n into n plus 1 into n plus 2 when n is the natural number చూడండి మూడు వరుస సంఖ్యల లబ్ధం అనేది ఎప్పుడు కానీ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ తో డివైడ్ అవుతుంది మీరు n వరుస సంఖ్యలు తీసుకున్నా n వరుస సంఖ్యల లబ్ధం అనేది n ఫ్యాక్టోరియల్ తో డివైడ్ అవుతుంది ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ n కన్సిక్యూటివ్ నంబర్ ఇస్ ఆల్వేస్ డివిజిబుల్ బై n ఇవి ఎలా తెలుస్తుంది మన కన్సిక్యూటివ్ నంబర్స్ అని n ఉంది దాని తర్వాత n+1 దెన్ ఆఫ్టర్ n+2 డెఫినెట్ గా 6 మల్టిపుల్ ఏదైనా ఈ ఫార్మాట్ లో మనం రాయొచ్చు మోస్ట్లీ లేకపోతే ఏం చేస్తారు ఓకే ఫస్ట్ ఆ ఫార్మాట్ లో రావాలంటే మినిమం బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 6 అయితే కావాలి అన్ని మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 6 ఆ ఫార్మాట్ లో రాస్తాం మనం చెప్పలేము కాకపోతే డెఫినెట్ గా ఆ ఫార్మాట్ లో ఉన్న నెంబర్ అయితే డెఫినెట్ గా ఏది కావాలి మల్టిపుల్ ఆఫ్ 6 అనేది కావాలి రైట్ సో ఇందులో మల్టిపుల్ ఆఫ్ 6 ఏంటి ఓన్లీ 6 ఉంది లేదా ఏం చేస్తాం n is equals to just substitute ఓకే 1 1 2 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూడండి అందులోనే మీ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే అదర్వైజ్ ద బేసిక్ థింగ్ ఇస్ వాట్ n multiples is divisible by product of n numbers is always divisible by what n factorial okay for example 4 into 5 into 6 into 7 I don't need to say it is divisible by 4 factorial it is obviously divisible by what 4 factorial ఓకే వరుసగా ఎన్ని సంఖ్యలు తీసుకుంటే అంత ఫ్యాక్టోరియల్ తో డెఫినెట్ గా డివైడ్ అవుతుంది సపోజ్ x into x square minus 1 is always divisible by అని ఇచ్చాడు అనుకోండి ఏం తీసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ డివిజిబుల్ బై ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం x minus 1 into x plus 1 it is product of 3 consecutive numbers so it is divisible by 3 factorial and it is always divisible by ఏంటి 6 you put x equal to 1 2 3 4 5 check it it will always be divisible by 6 find the average of 1.11 0.01 0.101 0.001 0.11 సో ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది 2332 డివైడెడ్ బై 5 అని అంటే ఇంటూ 2/2 చేయండి ఇంటూ 2 చేస్తే ఏమవుతుంది 4662 ఓకే ఐమ్ సారీ ఇది 1 కదా 2662 వస్తుంది డివైడెడ్ బై వాట్ 10 చేయండి 0.2664 వస్తుంది ఓకే డివైడెడ్ బై 5 అంటే ఏం చేస్తారు ఇంటూ 2/2 చేయండి మనకి ఎంత వస్తుంది 0.2664 వస్తుంది ఇక్కడ మనం పొజిషన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ మాత్రం ఒకే దగ్గర పెట్టుకోవాలి దట్స్ ఆల్ average weight of 3 men ABC is 84 ABC average weight ఎంత 84 kg 3 men 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 ABC average weight ఎంత
84. Another man D joins the group. The average now becomes 80 kgs. D join కావడం వల్ల యావరేజ్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా? తగ్గుతుంది అని అంటే ఎంత తగ్గింది? 4 తగ్గింది. అంటే డి యొక్క వెయిట్ ఒరిజినల్ యావరేజ్ కన్నా 16 తక్కువ ఉండాలి. 16 తక్కువ ఉండాలి అంటే డి వెయిట్ ఎంత ఉండాలి? డి వెయిట్ 68 ఉండాలి. ఓకే, నవ్వు ఇప్పుడు ఎంత అయింది ఈ నలుగురి యావరేజ్? ఈ నలుగురు యావరేజ్ ఇంతకుముందు 84 ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత అయింది? 80 అయింది. ఓకే, మీరు ఇట్లా 3 ఇంటూ 84, 4 ఇంటూ 80 అలా తీసుకొని సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా వస్తుంది. ఓకే, పెరిగితే యాడ్ చేయాలి, తగ్గితే సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి వెయిట్ కావాలి అని అంటే. ఇఫ్ అనదర్ మ్యాన్ ఈ హూస్ వెయిట్ ఈస్ 3 kgs మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ డి. ఒకవేళ ఈ అనేవాడు ఏని రిప్లేస్ చేశాడు అనుకోండి, రిప్లేసెస్ ఏ, దెన్ ది యావరేజ్ ఆఫ్ బిసిడిఈ బికమ్స్ 79. 3 kgs ఎక్కువ అంటే ఏమవుతుంది? 72 kgs అవుతుంది. సారీ 71 kgs అవుతుంది. 71 kgs అయితే ఇక్కడ మీరు సబ్ట్రాక్ట్, ఓకే, ఇక్కడ ఎంత తగ్గుతుంది? ఇప్పుడు ఈ బిసిడి ఈ నలుగురిది మనం తీసుకుంటే యావరేజ్ 79 అవుతుందంట. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి క్లియర్ గా? 80 కాస్త 79 అవుతుంది. అంటే యావరేజ్ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? యావరేజ్ 1 kg తగ్గిందని అంటే టోటల్ ఎంత తగ్గాలి? 4 kgs తగ్గాలి. ఎందుకంటే అక్కడ ఎంత మెంబర్స్ ఉన్నారు? 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అంటే ఏ వెయిట్ ఎంత ఉండాలి మనకి? ఈ కంటే 4 kgs ఎక్కువ ఉండాలి. 71 + 4 75 kgs ఉండాలి. అది ఈ వెయిట్. ఓకే, ఫస్ట్ D68, ఈ 71. ఏని ఈతో రిప్లేస్ చేస్తే 80 కాస్త 79 అవుతుంది. యావరేజ్ 1 తగ్గితే 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీకు టోటల్ 4 తగ్గాలి. అదే యావరేజ్ 2 తగ్గితే మనం ఇక్కడ ఎంత తీసుకునే వాళ్ళం? 4 2s 8 తీసుకునే వాళ్ళం. ఒకవేళ యావరేజ్ 1 పెరిగితే మనం ఎంత తీసుకునే వాళ్ళం? +4 తీసుకునే వాళ్ళం. ది యావరేజ్ ఆఫ్ 5 కన్సిక్యూటివ్ ఇంటీజర్స్ స్టార్టింగ్ విత్ m. m తోని స్టార్ట్ అయ్యే 5 కన్సిక్యూటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే m, m+1, m+2, m+3, m+4. దీని యావరేజ్ మిడిల్ నెంబర్ అవుతుంది అంటే n. ఇది n అంటున్నాడు. ది యావరేజ్ ఆఫ్ 6 కన్సిక్యూటివ్ ఇంటీజర్స్ స్టార్టింగ్ విత్ m+2. స్టార్టింగ్ విత్ m+2 అంటే స్టార్టింగ్ విత్ n కదా. n తోని స్టార్ట్ అయితే ఫస్ట్ నెంబర్ n, కన్సిక్యూటివ్ అంటే 1 ఎక్కువ ఉంటుంది. లాస్ట్ నెంబర్ n+5 అవుతుంది. ఎప్పుడు కానీ వరుస సంఖ్యల సగటు తీసుకుంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 అవుతుంది. n+n+5/2 ఏమవుతుంది? అది 2n + 5/2 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 2n + 5/2. మీరు ఈ ప్లేస్ లో ఏదైనా నెంబర్స్ తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు, ఇట్స్ యువర్ విష్. లేదా నార్మల్ ఇలా తీసుకున్నా అవుతుంది. మొదటి 10 ప్రధాన సంఖ్యల సగటు. ఓకే, ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10 ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఫస్ట్ 10 కాదు, మీకు ఫస్ట్ 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ వరకు అన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ తెలియాలి. ఎక్స్పెషలీ 1 to 50 మనకు 15 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. 50 to 100 మనకు ఇంకొక 10 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. మొత్తం 100 లోపల ఎన్ని ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి? 25 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇది మీరు ఎగ్జామ్ లో కనుక్కునే ప్రయత్నం చేయకూడదు. ఫస్ట్ టైం, ఓకే, ఫస్ట్ 10 ప్రైమ్ నెంబర్స్ సమ్ 129 అని మనకు తెలియాలి. డివైడెడ్ బై 10 ఎంత అవుతుంది? 12.9. ఓకే, సో ఇలాంటి ఎగ్జామ్ లో వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు? దీనికి షార్ట్ వే ఏమి ఉండదు, గుర్తుపెట్టుకోవడమే. రైట్, ఫస్ట్ 10 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. 10th ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటో కూడా గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, 10th ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చేసి 29. ఓకే, ఫస్ట్ 10 ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఏంటి? 129. ఒకవేళ 29 తీసేస్తే 9 నెంబర్స్ ఏమవుతాయి? ఆబ్వియస్లీ 100 అవుతుంది. సో 9 నెంబర్స్ యావరేజ్ ఏమవుతుంది? 100/9 అవుతుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు ఓన్లీ 9 నెంబర్సే కాబట్టి. అర్థమైందా? 10 ప్రైమ్ నెంబర్స్ సమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. 10th ప్రైమ్ నెంబర్ 29 అని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు? 8 ప్రైమ్ నెంబర్స్ అడిగితే మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు. అప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ 129 తెలుసు. లాస్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ ఏంటి? ఒకటి 29 అయితే అంతకుముందు 23. సో అలా. సో ఇలాంటివి మీరు ప్రాక్టీస్ లో కొంచెం బిల్డప్ చేసుకోవాలి. ఏబిసి అడుగుతున్నాడు. A:B ఎంత ఉండాలి మన దగ్గర? 2:3 ఉండాలి. ఇదేముంది? 3:2 ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా 3:2 ఉంది. హియర్ 2:3, 2:3 ఇవి వర్కౌట్ అవుతాయి. 4 5 ఉండాలి. సో 4 5 ఇక్కడే కదా ఉంది. ఇలాంటి కంబైన్ చేయనప్పుడు మీరు కంబైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఆప్షన్ లో నుంచి వెరిఫై చేసుకుంటే సరిపోతుంది డైరెక్ట్ గా ఇచ్చినప్పుడు. ఇక్కడ చూడండి ఏముంది? A:B 4 3s 4 2s. అది మనకు అవసరమే లేదు. ఎందుకంటే AB ఎంత ఉండాలి? 2/3 ఉండాలి. BC ఎంత ఉండాలి? 4/5. అనవసరంగా కంబైన్ చేయకండి. విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో చూసి పెట్టేయచ్చు. The ratio of, see there is a ratio of 5:4 between two numbers.
రెండు నెంబర్స్ మధ్యలో రేషియో ఎలా ఉంది 5:4 ఉంది. 2 నెంబర్స్ 40%. 40% అనగానే మనకు ఏం రావాలి మైండ్ లో 2/5 ఈజ్ 12. దెన్ 50% ఎంత? 50% అంటే ఏం గుర్తుకు రావాలి చెప్పండి. 2/5 ఆఫ్ 5 ఎంత? 2/5 ఆఫ్ 5 పార్ట్స్ 2 పార్ట్సే అవుతాయి. అదే 1/2 ఆఫ్ 4 పార్ట్స్ కూడా ఎంత అవుతుంది? హాఫ్ ఆఫ్ 4 పార్ట్స్ కూడా 2 పార్ట్సే అవుతుంది. అంటే ఈ 2 పార్ట్స్ 12 అంటే ఈ 2 పార్ట్స్ కూడా ఏం కావాలి 12 కావాలి. అంటే రెండు సేమే, అది కూడా 12. The ratio between Sumit and Prakash age at present is 2:3. Sumit is 6 years younger than Prakash. అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 6 ఉంది. The ratio of the Sumit age and the Prakash age after 6 years అంటే 2/3. 6 years అంటే 1 పార్ట్ అన్నట్టే కదా. ఆ 1 పార్ట్ యాడ్ చేయండి. ఆఫ్టర్ 6 years అని అంటే వీడు 1 పార్ట్ పెరుగుతాడు, వీడు కూడా ఎన్ని పార్ట్స్ పెరుగుతాడు? 1 పార్ట్ పెరుగుతాడు. అప్పుడు రేషియో ఏమవుతుంది? 3:4 అవుతుంది. మీరు ఆ 6 తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ 6 అన్నప్పుడు 1 పార్ట్ ఇస్ 6. మీకు 6 years తర్వాత రావాలంటే 1 పార్ట్ యాడ్ చేయండి. అంటే లిటరల్ గా చెప్పాలంటే మనం 12, 18 తీసుకొని దీనికి 6 యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీనిలోకి వెళ్ళి 6 కామన్ తీస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి? 2 + 1/3 + 1. సో మీకు అర్థం కావాల్సింది 2 + 1/3 + 1 లో అర్థం కావాలి. ఓకే. The price of an edible oil increased by 25% to maintain the budget. Sushma reduces the consumption of the oil by 20%. 25% increase అని అంటే 5/4. 20% decrease అంటే 4/5. ఓకే, యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది, ఏ మాత్రం చేంజ్ కాదు. రైట్, 1 రిప్రజెంట్ 100% ఓన్లీ. అంతకుముందు ఎంత ఉంటే ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంటుంది. 25% ఇంక్రీజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20% డిక్రీజ్. దట్ విల్ నాట్ చేంజ్ ఎనీ కన్జంప్షన్. సో ఎక్స్పెండిచర్ ఏం పెరగదు. A certain school, 10% of the total students have less than 75% of the attendance and not allowed to sit the examination. Okay, ఇది కొంచెం ట్రికీ క్వశ్చన్. ఇట్లాంటివి సేమ్ కాన్సెప్ట్ విత్ ద సేమ్ నెంబర్స్ డిఫరెంట్ వర్డింగ్ లో అడుగుతాడు. ఓకే, ఇన్ సర్టన్ స్కూల్ 10% ఆఫ్ ద టోటల్ స్టూడెంట్స్, మనకు టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఎంతో తెలుసా? తెలియదు. 100% అనుకోండి. ఈ 100% లో 10% of the students have less than 75% attendance and are not allowed to sit in the exam. ఇందులో రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 10% of the students, 100 లో 10% అంటే ఎంత? 10. 10% of the students, first of all, they are not okay, they are they have less than 75% attendance and they are not allowed to sit in the exam. అంటే మనకి ఇక్కడ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఏంటిది? ఫస్ట్ లెస్ దెన్ 75% ఒకటి, లెస్ దెన్ 75% వచ్చిన వాళ్ళల్లో అలౌడ్ ఉన్నారు, నాట్ అలౌడ్ ఉన్నారు. ఇది అలో చేస్తున్నాం, ఇందులో నాట్ అలౌడ్. అర్థమైందా? లెస్ దెన్ 75% వచ్చిన వాళ్ళలో మనం అలో చేస్తున్నాం, నాట్ అలో చేస్తున్నాం. ఓకే, ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఆర్ హౌ మెనీ? నాట్ అలౌడ్ 10% అన్నట్టు, 10% ఆఫ్ ద ఓవరాల్. అర్థమైందా? బట్ 20% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ who have less than 75% of the attendance are allowed to sit. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే, ఇక్కడ ఎక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం, వీళ్ళు లెస్ దెన్ 75% ఆఫ్ అటెండెన్స్ ఉంది. ఈ ఎక్స్ మెంబర్స్ లో 20% ఆఫ్ ది ఎక్స్ మెంబర్స్ మనం అసలు అలో చేస్తున్నాం. ఓకే, అంటే మిగిలిన 80% ఆఫ్ ఎక్స్ మెంబర్స్ ని మనం అలో చేయట్లేదు. ఈ 80% ఆఫ్ ఎక్స్ మెంబర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 10. సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? 50/4, 12.5%. అంటే యాక్చువల్గా మనకు 100 మంది ఉంటే అందులో 12.5 మెంబర్స్కి 12.5 మెంబర్స్కి ఏంటి 75 కంటే తక్కువ అటెండెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఈ 12.5లో మనం ఓన్లీ 2.5 మెంబర్స్ని మనం అలో చేస్తున్నాం, మిగిలిన 10%ని మనం అలో చేయట్లేదు. ఇప్పుడు చూడండి, మొత్తంలో మనం ఎందరిని అలో చేయట్లేదు? 10%. 75% కంటే తక్కువ వచ్చిన వాళ్ళలో మనం ఎందరిని అలో చేస్తున్నాం? 2.5 is what percent of 12.5? 20%. ఓకే, సో కొంచెం ట్రికీ. ఇక్కడ ఫస్ట్ కండిషన్ తీసుకున్న తర్వాతే సెకండ్ తీసుకోవాలి. A factory with 400 employees, the ratio of the number of male employees to that of female employees is 5:3. Male 5 members ఉంటే ఫీమేల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 3 members ఉన్నారు. There are 87.5% regular employees in the factory. If 92%
of, okay, if 92% of the employees are regular employees are regular employees, male లో 92% regular, then what is the percentage in female లో ఎంతమంది రెగ్యులర్ అని అడుగుతున్నాడు. ఎక్స్ అనుకుంటే మొత్తం ఓవరాల్ గా ఎంతమంది 87.5 ఓవరాల్ ఉన్నారు. మీరు 87.5 ని అజంప్షన్ గా తీసుకున్నా చేయొచ్చు, లేదు N1A1 తీసుకున్నా చేయొచ్చు. N1A1 తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది 5 into 92 460, N2A2 ఏంటి 3x డివైడెడ్ బై 8 అని అంటే ఈ 8 తోని 87.5 ని మల్టిప్లై చేయండి. వాట్ ఈస్ 87.5 into 2 175, into 2 అంటే 175 కదా, 175 into 4 350 700 అవుతుంది. అంటే 3x అనేది 240 అవుతుంది. x అనేది ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది 80% అవుతుంది. N1A1 plus N2A2 is equals to N1 plus N2 into capital A. లేకపోతే మన ఫార్ములా ఏంటి N1A1 plus N2A2 divided by N1 plus N2 is equals to overall average. ఇక్కడ మనకు మిస్ అయింది ఏంటి A2 మిస్ అయింది, ఆ A2 ని మనం కనుక్కుంటున్నాం. If an electricity bill is paid before the due date, one gets a reduction of 4% on the total, okay, on the amount of bill. By paying the bill before the due, a person gets a reduction of in the 13. Then the amount of electricity bill was. మామూలుగా 4% 13 అయితే 100% ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. 4 into 25, 13 into 25 ఎంత 325. That's an easy sum. A company showroom gives a discount of 20% on the second grade shoes and further a discount of 15% on shareholders coupon. The total discount. What is discount 1 followed by discount 2? Is the decrease key indication. D1 plus D2 minus D1 D2 by 100. So D1 plus D2 అంటే 35, D1 D2 అంటే 300 by 100 ఎంత 3. సో ఓవరాల్ డిస్కౌంట్ ఎంత వచ్చింది మనకు 32. అయినా మీరు ఆన్సర్ చూసి చెప్పవచ్చు, ఎందుకంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే, యూ వెంట్ ఫర్ అ షాపింగ్. మీరు షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు మీకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో 20 ఫాలోడ్ బై 30, 20% డిస్కౌంట్ ప్లస్ 30% డిస్కౌంట్. ఇంకొకటేమో ఫ్లాట్ 50% డిస్కౌంట్ ఉంది. మీరు ఏ డిస్కౌంట్ ని చూస్ చేసుకుంటారు? మీరు 2 డిస్కౌంట్లను చూస్ చేస్తారా, ఒక డిస్కౌంట్ ని తీసుకుంటారా? ఓకే, 20% ఫాలోడ్ బై 30 తీసుకుంటారా, లేకపోతే 50% తీసుకుంటారా? 50% తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే D1 D2 అని అంటే 2 డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చేసరికి వాటి సమ్ కంటే తక్కువ అవుతుంది. ఫార్ములా ఏంటి D1 ప్లస్ D2 కంటే తక్కువ ఉంది. ఇక్కడ మైనస్ అంటే ఏంటి తక్కువే కదా. ఓకే, అంటే డెఫినెట్ గా 20 ప్లస్ 15 అనేది 35 కంటే తక్కువనే ఎక్కువనా? తక్కువ. 35 కంటే తక్కువ ఉన్న ఓన్లీ ఆప్షన్ ఏంటి 32. అది కొంచెం మనకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండాలి. 2 డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు డెఫినెట్ గా వాటి సమ్ కంటే తక్కువనే ఉంటుంది ఓవరాల్ డిస్కౌంట్. The loss percent on an article is 15%, then the ratio of the cost price and the selling price. See, 100 rupees cost price అయితే selling price ఎంత అవుతుంది 85 అవుతుంది. అంటే ఇది 20 అయితే ఇది ఎంత అవుతుంది 17 అవుతుంది. A cloth merchant on selling 33 meters of cloth obtain a profit is equals to a selling price of how many meters? A selling price of 11 meters. Okay, so the profit percentage, okay, profit on 33 meters of cloth, profit on 33 meters of cloth, profit on 33 meters of cloth is equals to selling price of how many meters of cloth? అంటే ప్రాఫిట్ ఆన్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ చూసుకుంటే 11 అవుట్ ఆఫ్ 33. దాని మీనింగ్ ఏంటి? మీరు 3 రూపాయలకు అమ్మితే 1 రూపాయి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. 3 రూపాయలకు అమ్మితే 1 రూపాయి ప్రాఫిట్ వస్తుంది అని అంటే మీరు అమ్మిన ప్రైస్ ఎంత 3, మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత 1, అంటే మీరు కొన్న వేల ఎంత 2 రూపీస్. అంటే ప్రాఫిట్ ఆన్ కాస్ట్ ప్రైస్ కనుక చూసుకుంటే మీకు ఎంత పడుతుంది హాఫ్, విచ్ ఇస్ హౌ మచ్ పర్సెంట్ 50%. అదే డైరెక్ట్ గా 11% కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 11 meters ఆఫ్ క్లాత్ అన్నాడు అనుకోండి, దెన్ అవర్ ఆన్సర్ వుడ్ హావ్ బీన్ వాట్ డైరెక్ట్ 33.33. ఎందుకంటే మనం పెట్టింది ఓకే 33 రూపీస్, మనకు వచ్చేది 11 రూపీస్. 11 అవుట్ ఆఫ్ 33 is 33.33% ప్రాఫిట్.
A person saves 15% of his income. If his income increases by 35% and he starts saving 20% of his income, by what percent? See, a person saves 15% of his income. If his income increases by 35% and he starts saving 20% of his income, by what percent does his saving increase? All right. First, మనం 100% లో how many you are saving? 100 rupees, 85 rupees, of course you are spending. So 15 rupees you are saving initially. అంతే కదా? ఇప్పుడు మన ఇన్కమ్ ఎంత? 135. Now you are saving how much? 20% of 135 is 27. Yes or no? So how much increased? Ratio తీసుకున్నా సరిపోతుంది. 3 5s are 3 9s అంటే పెరిగింది ఎంత? 4/5. 4/5 అంటే ఎంత పర్సెంట్? 80%. At 3 marriage parties, 1938 liters, 1102 liters, 937, okay, 67 liters of milk ordered. What is the biggest container required to measure? Is indirectly asking you the LCM of it. Sorry, the HCF of it. ఈ మూడింటిని డివైడ్ చేస్తే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఏంటి అని అంటే ది హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఇట్. ఏ ఒక్కటి చూసినా మీకు 1938 చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. ఇట్ ఈస్ 19 ఇంటూ ఎంత? 101. So definitely it should be divisible by what? 101 is a prime number. Sorry, 102 is a prime number. 101 prime number, 102 కాదు. Anyway, what you got? 19 వచ్చింది. ఇంకా ఇది కూడా 19 తో పోయింది అనుకోండి. Obviously, what is your answer? Just check it with 19 table. Okay, it will be divisible by what? 19. So if it is divisible 95, 152 కాబట్టి divisible by 19 కాబట్టి what is the answer? 19 liters is the answer. Okay, ఆ 1938 చూడగానే ఆప్షన్ లో చూడండి, you get all numbers, all the given numbers are almost prime numbers except 9. 9 తో సెకండ్ అది పోనే పోదు. Yes or no? What is the divisibility rule of 9? Sum of digits should be divisible by 9. So second number పోదు కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏంటి? 11 19 29. 11 తో డివిజిబుల్ కావాలంటే ఏంటి? ఆల్టర్నేట్ డిజిట్ చూడండి. 1102 చూసినా మీకు ఇక్కడ 3 ఇక్కడ 1. 11 తో అవుతుందా? కాదు. ఈ రెండు నెంబర్లలో మీకు 1938 క్లియర్ గా ఉంది. ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 19. A man sells an article at a profit of 25%. If he had bought it 20% less and sold it for 10.5% less, he would have gained 30%. Find the CP of the article. A man sells an article at 25% profit. మామూలుగా 100 రూపీస్ ఆర్ 100% ది ఎంతకు అమ్ముతున్నాడు? 125% కి అమ్ముతున్నాడు. ఇది ఇట్స్ ద ఫస్ట్ కేస్. హ్యాడ్ he bought it for 20% less అంటే ఎంత కొని ఉంటే? If he had bought it for 80% and sold it for how much less? 125% minus 10.5 అంటే మీరు 21/2 కూడా తీసుకోవచ్చు. He would have gained 30%. 30% on what? 30% on this 80. 30% on 80 అని అంటే 24. చెప్పండి, దీనికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 104 కి ఉన్ను 25 కి. 21% is 21/2. Obviously 100% అంటే 100/2. What is 100%? 50 rupees. ఇలాంటిది మనం ఇంతకుముందు ఫస్ట్ పేపర్లో, సెకండ్ పేపర్లో కూడా చూసాం. Agent makes a profit of 20% even after giving 10% discount on the advertised price. If he makes a profit of 750, okay, on the sale of the scooter, the advertised price, then 23rd July, it is same as the previous one. Yes or no? The same as the previous one. So anyway, the agent makes a profit of 20% and another 20% profit means 20% is enta? 750. Therefore, what is 100%? Or 20% is 750 అంటే 120% మనకు సెల్లింగ్ ప్రైస్ కావాలి. 120% is how much? 4,500. This 4,500 you are getting it after giving a discount of 10%. Obviously 10% discount ఇవ్వకపోతే మన ప్రైస్ ఎంత ఉండేది? మార్కెట్ ప్రైస్ 5,000 rupees. This I told you in the second paper as well. When an article is sold for 96 instead of 80, then the profit percentage becomes tripled. If the same article is sold for rupees 90, then what will be the profit percentage? Okay.
Now take it cost price. So he says profit percentage is how much? Is the profit tripled or profit percentage becomes tripled? Okay. It is not actually profit percentage. Okay, it should be what? Profit and ichundalsindi. Okay, it should be profit and ichundalsindi. An article is sold. Okay, anyway, on the same cost price, so it doesn't matter whether even if it is profit tripled or profit percentage triple aina, on the same cost price na it doesn't matter. Okay, let it be when an article is sold for 96 instead of 80. 80 కమ్మితే మీకు x% ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి, 96 కమ్మితే 3x అంటే ఎంత ఎక్కువ వస్తుంది? 2x ఎక్కువ వస్తుంది. ఆ 2x ఎంత? 60. ఓకే, సో యూ కెన్ సే ఒక x అనేది 8 అవుతుంది. అంటే మనం కొన్న వేల ఎంత? 72. If you would have sell it for 90, how much gain you would have get it? 18 fours are 18 fives are. Obviously your profit is how much? 1/4, 25% profit వచ్చిండేది. అర్థమవుతుందా? కాస్ట్ ప్రైస్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ సిపి అనుకుందాం. ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ అన్నా ప్రాఫిట్ అన్నా ఒకటే. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్రాఫిట్ కమ్మితే ఇక్కడ 3x ప్రాఫిట్ కమ్ముతున్నారు. అంటే ఇది ఎంత? 80, ఇది 96. 96 అనేది 80 కన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉండాలి? 2x ఎక్కువ ఉండాలి. 2x 16. 2x 16 అంటే x ఎంత? 8, ఇది 24. అంటే సిపి ఎంత ఉన్నది మనకి? 72. కాస్ట్ ప్రైస్ 72 అయితే మనకి ఓకే, మనం ఎంత కమ్ముదాం? 90 రూపీస్ కమ్మండి. 72, 90. వాట్ ఈస్ ద రేషియో? 18 fours are 18 fives are. అంటే 4 is your cost price, selling price is 5. So 1/4, 25% profit. The capacities of the two hemispherical bowls are 66.4 liters and 21.6 liters respectively. Then the ratio of their internal curved surface area will be. When it comes to a hemisphere or sphere, it doesn't matter. Hemisphere or sphere, it doesn't matter. When it comes to volume, 2/3 of pi r1 cube by 2/3 of pi r2 cube. If they say volumes ratio, it is nothing but he's asking you the ratio of what? Cubes of their radius. ఒకవేళ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకున్నాం అనుకోండి, సర్ఫేస్ ఏరియా 1 by సర్ఫేస్ ఏరియా 2, 4 pi. Okay, if it is a hemisphere, you can take it as 2 pi or 3 pi, it doesn't matter. But it comes to what? If I take total surface area or else the lateral surface area, only curved అన్నాడు కాబట్టి lateral surface area చూసుకుందాం. 2 pi r1 square by 2 pi r2 square is equals to r1 by r2 what? Whole square. All you need to find out is r1 by r2. See చూడండి, ఇది 64, 216 రెండు క్యూబ్ నెంబర్స్ ఏనా? 64 is a cube of what? Cube of 6. అంటే ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి? రేడియస్. If radius is 2:3, then areas will be in the ratio 4/9. So areas will be in the ratio 4/9 there. The ratio of the length and the breadth of a rectangular paralleloid. And simple guy, you can take it as a cuboid. Length and breadth of a cuboid is how much? 5:3, and its height is 6 centimeters. The total surface area, ఇది 5x తీసుకోండి, ఇది 3x తీసుకోండి. Total surface area is 558 square centimeters. Then its length in dm. Dm is nothing but decimeter. Okay, what do you mean by decimeter? Decimeter is nothing but 10 centimeters. ఎప్పుడు దాని డెసి అంటే 1/10. డెసి మీన్స్ 1/10. అదే సెంటి మీన్స్ 1/100. అదే మిల్లీ మీన్స్ 1/1000. అంటే ఇది మీటర్లో 10వ వంతు, ఇది 100వ వంతు, ఇది 1000వ వంతు మీటర్లో చూసుకుంటే. ఓకే, అదే రివర్స్ అయితే ఏమవుతుంది? డెసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 సెంటి, డెసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 మిల్లీ. ఇక్కడ మళ్ళీ సెంటి ఈక్వల్ టు 10 మిల్లీ. రివర్స్ వచ్చేసరికి ఇంటూ అవుతుంది. ఓకే, పైనకి వెళ్ళేసరికి 1/10 అవుతుంది. ఒక మీటర్కి ఓకే ఎన్ని డెసిమీటర్లు ఉంటాయి? 1/10. ఒక సెంటీమీటర్ 1/100th of a meter. రైట్, మీకు డెసిమీటర్కు సెంటీమీటర్కి రిలేషన్ కావాలంటే 1 decimeter is equals to 10 centimeters.
Okay, keep it aside first of all. You want what? The formula we have is what? LB plus BH plus HL is equals to 558. ఇది కట్ చేయండి ఏమవుతుంది? ఎంత మిగులుతుంది మనకు? 279. Right. So what do we do now? 5x, 3x, 6. 5x into 3x ఎంత? 5 plus 3. 8x into 6. 48 నా? 3 తోని కట్ చేయండి. 5x square. 16x. ఇది x square కాదు, ఓన్లీ x. is equals to 3 తోని కట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 91. 91 కి ఫ్యాక్టర్స్ మనం క్లియర్ గా 91 into 5 అని అంటే మనం 31 and 15 చెప్పొచ్చు. 31 కి 15 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? 16 కదా. సో we can say the numbers are 5x square minus 15x plus 31x minus 91 is equals to 0. x is equals to 3 వస్తుంది. ఇంకొకటి x is equals to ఏమొస్తుంది? minus 31 by 5. నెగిటివ్ వాల్యూస్ తీసుకోం కాబట్టి x ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. x ఈక్వల్ టు 3 అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి? లెంత్. 5x ఇంటూ 3 ఎంత? 15. డెసిమీటర్లో కావాలి కాబట్టి ఏం కావాలి? 1.5 అవుతుంది. బికాస్ we want in decimeters. 15 centimeters equal to how many decimeters? 1.5 decimeter. The length, breadth, height of a wooden box with a lid are 10 centimeters, 9 centimeters, 7 centimeters respectively. The total inner surface area of the closed box is 262 centimeters square. The thickness of the wood. ఒకటి అర్థం చేసుకోండి, ఒకవేళ బాక్స్ ని మీరు ఇలా కట్ చేస్తే ఎలా కనబడుతుంది అంటే ఆ బాక్స్ ఇలా కనబడుతుంది. థిక్నెస్ ఉంటుంది కదా, అంతేనా? ఓకే, దీనికి ఇక్కడ హైట్ కూడా ఉంటుంది. కానీ ఇమాజిన్ చేసుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 10, 9, ఇంకొకటి ఓకే పొడవులో 7 అనుకుందాం. థిక్నెస్ రెండు వైపుల నుంచి కట్ చేయాలి. ఇది 10 ఉంది అనుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ 1 సెంటీమీటర్, ఇక్కడ 1 సెంటీమీటర్ అనుకోండి. ఇక్కడ 1 సెంటీమీటర్ 1 సెంటీమీటర్ అంటే లోపల ఎంత అవుతుంది? 8 అవుతుంది. సో మనం ఏం చేద్దాం, దీన్ని యాక్చువల్లీ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 10 - 2x, 9 - 2x, 7 - 2x అని తీసుకొని సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలి. బట్ ఇట్ విల్ బి అ బిగ్గర్ ప్రాసెస్. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటివి? 2, 3, 23.23/3, 1. థిక్నెస్ ఎప్పుడు కానీ 7 ఉంది కదా, 7/2 ఎంత? 3.5. 3.5 కంటే ఎక్కువ థిక్నెస్ ఉండొచ్చా? ఉండరాదు. ఎందుకు? ఇక్కడ ఉన్నదే 7, ఈడ 3.5, ఈడ 3.5 తీసేస్తే మిగిలింది ఏమైనా ఉందా థిక్నెస్? సో ద మాక్సిమం థిక్నెస్ కెన్ బి 3.5. ఇది అసలు పాసిబులే కాదు. ఎందుకు? 23/3 అనేది ఎంత? ఇట్ ఈస్ అరౌండ్ 7 పాయింట్ సంథింగ్. సో థిక్నెస్ అనేది డెఫినెట్ గా 3.5 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ ద పాసిబుల్ ట్రిపుల్ థిక్నెస్? 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది. ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటారు? 1 తీసుకోండి. 1 తీసుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది? 2 తగ్గియాలి, ఇది 8 అవుతుంది. ఇది 1 తీసుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది? 7 అవుతుంది. 1 తీసుకుంటే ఇది ఏమవుతుంది? 5 అవుతుంది. దీంతో మీరు సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవచ్చు కదా. సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏంటి? 2 times ఆఫ్ ఇది 56, ఇది 35, ఇది 40. ఆబ్వియస్లీ ఎంత వస్తుంది మనకు? 262 వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? థిక్నెస్ ఎంత? 1. ఒకవేళ ఓకే మనకు 1 కంటే మీకు తెలిసిపోతుంది ఈజీగా. కొంచెం 262 కన్నా కొంచెం ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి 2 తీసుకో, కొంచెం తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి 2 తీసుకోండి, ఎక్కువ తక్కువ వస్తే 3 తీసుకోండి. అర్థమైందా? ఎందుకు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు 2 మిగతా అర్థమైపోతాయి. 3 తీసుకుంటే చాలా తక్కువ వస్తుంది మిగిలిన ఏరియా. ఎందుకంటే మీరు ఎంత సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి? 6 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంతేగాని అక్కడ 2x 2x 2x. ఓకే, ప్రొసీజర్ ప్రకారం అదే, కానీ అలా చేసుకుంటే ఎగ్జామ్ లో చేయలేం మనం. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meters square. How many bricks of measuring 22.7 centimeter by 10 centimeter by 7.5 centimeter can be painted out of this container? ఒక బ్రిక్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కుంటే మనకు మిగతా అంత వస్తుంది. ఒక బ్రిక్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? 2 into
ఎల్బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ క్యాలిక్యులేషన్ తప్ప ఇందులో ఏం లేదు. ఒక బ్రిక్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుకుంటే మీకు ఎంత వస్తుంది? 937.5 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకే, కాకపోతే మనకు మీటర్ స్క్వేర్ లో కావాలి. సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ లో దీన్ని సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ లో కన్వర్ట్ చేశారనుకోండి, ఇంటూ ఎంత చేయాలి మనం? ఇంటూ 1 సెంటీమీటర్, 1 మీటర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 100 సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి 1 మీటర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 10,000 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. కాబట్టి ఇంటూ 10,000 వస్తుంది. అంటే 9375 ఇంకొక 0. ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది? 9375. ఇక్కడ పాయింట్ తీసేస్తే ఇక్కడ 0 మిగులుతుంది. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఎన్ని టైమ్స్ అవుతుంది? 100 టైమ్స్ అవుతుంది. సో మనం ఎన్ని బ్రిక్స్ పెయింట్ చేయొచ్చు? 100 బ్రిక్స్ పెయింట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ నేను వాల్యూ డైరెక్ట్ గా వేసాను, మీరు కనుక్కున్నా అంతే వస్తుంది. ఎల్బి ప్లస్ బిహెచ్ ప్లస్ హెచ్ఎల్ చేయండి. Base of a right pyramid is a square of side 10 centimeter. If the height of the pyramid is 12, then the total surface area. అర్థం చేసుకోండి, సైడ్ 10 అంటే ఇన్ రేడియస్ 5 అవుతుంది. అదే హైట్ 12 అంటే స్లాంట్ హైట్ 13 అవుతుంది. ఇది పిరమిడ్ యొక్క ఇన్ రేడియస్, ఇది హైట్, స్లాంట్ సర్ఫేస్ ఎంత? 13. వాట్ ఈస్ ద lateral total surface area, okay, of a right pyramid? So obviously total surface area, ఇది టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కాకుండా, ఓకే, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకోండి. స్లాంట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత వస్తుంది? బేస్ పెరిమీటర్ ఇంటూ స్లాంట్ హైట్. అంటే బేస్ పెరిమీటర్ ఎంత మనకి? 40 ఇంటూ హాఫ్ ఆఫ్ బేస్ పెరిమీటర్ ఇంటూ స్లాంట్ హైట్. ఇది లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. హాఫ్ ఆఫ్ 40 ఇంటూ 13 అంటే 260 అనేది మొత్తం లాటరల్ వస్తుంది. బట్ కింద స్క్వేర్ ఉంది కదా, ఒక 100 ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయండి. సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? 360 వస్తుంది. కింద ఒక స్క్వేర్ ఆఫ్ 100 ఉంది కాబట్టి. There is a wooden sphere of radius 6√3 centimeters. The surface area of the largest possible cube. Cut out of the sphere. Sphere లో నుంచి మీరు ఏం కట్ చేయాలి? క్యూబ్ కట్ చేయాలి. ఇలా కట్ చేస్తే ద డయాగ్నల్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ అంటే √3 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు డయామీటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అవుతుంది. అంటే 2 ఇంటూ 6√3 అవుతుంది. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత అవుతుంది? ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12 అవుతుంది. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 12 అయితే వాట్ ఈస్ ది ఆస్కింగ్? ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఇస్ 6a స్క్వేర్. ఏ స్క్వేర్ అంటే 144 ఇంటూ 6 చేయండి, 864. సో ఇక్కడ మీరు రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్, ఒక క్యూబ్ లో స్పియర్ ఉంది అనుకోండి. హౌ డు యు ఈక్వేట్? క్యూబ్ లో స్పియర్ ఉంది అనుకోండి, then you can say side of the cube is equals to root, okay, 2r diameter of the sphere. అదే ఒక స్పియర్ లో ఒక క్యూబ్ ఉంది అనుకోండి, you will say √3 times of a diagonal of the cube is equals to diameter of the sphere. స్మాల్ ఆర్ అంటే క్యూబ్ ఇన్సైడ్, ఒక స్పియర్ ఇన్సైడ్ ఉన్నట్టు, క్యాపిటల్ ఆర్ అంటే స్పియర్ అవుట్ సైడ్ ఉన్నట్టు. రెండు ఒకటేసారి రాసాం కాబట్టి డిఫరెంట్. The two mean proportionals between 2 and 54. 2 mean proportional అంటే ఎలా ఉండాలంటే 2 ఉండి x ఉండి y ఉండి 54 ఉంది అనుకోండి, 2/x is equals to x/y is equals to y/54 ఇలా ఉండాలి. అదేది సాటిస్ఫై అయినా ఆన్సరే. అదర్వైజ్ ఈ నెంబర్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే గుణశ్రేణిలో ఉండాలంటే జామెట్రిక్ మీన్ లో ఉండాలి. జామెట్రిక్ మీన్ లో ఉండే ఏ నెంబర్స్ అయినా ఫస్ట్ ది ఏ అయితే సెకండ్ ది ఏఆర్, థర్డ్ ది ఏఆర్ స్క్వేర్, ఫోర్త్ ది ఏఆర్ క్యూబ్ ఉంటుంది. ఏ 2 ఇచ్చాము, అదే 2r క్యూబ్ ఎంత? 54 ఇచ్చాం. 2 1s 2 27s అంటే r ఎంత? 3. సో నెంబర్స్ ఏంటేంటివి? ఫస్ట్ ది 2 2 3s 6 6 3s 18 18 3s 54. సో ఇందులో 2 మీన్ ప్రపోర్షనల్స్ ఏంటివి? 6 and 18 are 2 mean proportionals. If three numbers are in the ratio 3 to 5, be such that the sum of the squares is equals to 1862. Sum of squares is equals to 1862. ఇది 9, ఇది ఎంత?
4 25. So 25 plus 4 29, 29 plus 9 38. అంతే కదా. 38 x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 1862. 38 అంటే 19 లో పోతుంది కాబట్టి 19 లో ట్రై చేయండి. 19 9s 171, మిగిలింది 15 కాబట్టి 19 8s 2 1s 2 49s. Therefore x square is equals to 49, x is equals to 7. మధ్యలో సంఖ్య ఏంటి? 3 నెంబర్స్ ఇలా ఇచ్చాడు కాబట్టి మధ్యలో మనం ఏం తీసుకుంటాం? 2 తీసుకుంటాం. ఎనీవే మల్టిపుల్ ఆఫ్ 7 is only one number is there. The total marks obtained by Arun in English and mathematics are 170. If the difference between his marks in these two subjects is 10, then the ratio of his marks in these subjects. Okay? ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు కానీ 2 values యొక్క సమ్ x, 2 values యొక్క డిఫరెన్స్ y ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఏ కావాలి అని అంటే యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? x ప్లస్ వై బై 2 అవుతుంది. బి కావాలి అని అంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? x మైనస్ వై బై 2 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ 2 వాల్యూస్ ఏంటివి? ఇక్కడ సమ్ ఇచ్చాడు, డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు. ప్లస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 180. మైనస్ చేస్తే బై 2 బై 2 ఎలాగో ఉంటుంది, 160. బై 2 చేస్తే ఇది క్యాన్సల్, 9 8. అర్థమైందా? ఓకే. లేదా సమ్ ఈజ్ 170. ఆబ్వియస్లీ ఇది 17 తో డివిజిబుల్ అవుతుంది. ఏది 17 తో డివిజిబుల్ కావాలి? 9 and 8 only divisible by 17. A person ordered 4 sheets of brand A and some sheets of brand B. Okay, 4 sheets of brand A. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం మనం? బ్రాండ్ ఏవి 4 షీట్స్. ఇది ఫస్ట్ మనం చేసేది. ఆర్డర్ ఎలా చేస్తున్నాం? 4 షీట్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్ ఏ అండ్ సమ్ షీట్స్. ఈ సమ్ షీట్స్ ఏంటో మనకు తెలియదు, లెట్ ఇట్ బి ఎక్స్ అనుకుందాం. అంతేనా? సో 4 షీట్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్ ఏ అండ్ ఎక్స్ షీట్స్ ఆఫ్ బ్రాండ్ బి ఆర్డర్ చేస్తున్నాం. The price of 1 sheet of brand A was twice that of the brand B. దీని ప్రైస్ 1 రూపీ అనుకుందాం. అప్పుడు దీని ప్రైస్ ఎన్ని రూపీస్ అవుతుంది? 2 రూపీస్ అవుతుంది. వేరియబుల్ తీసుకోవట్లేదు, జస్ట్ నార్మల్ నెంబర్సే తీసుకుంటున్నా. ఫస్ట్ దాని సెకండ్ బ్రాండ్ బి ప్రైస్ 1 రూపీ అయితే బ్రాండ్ ఏ ప్రైస్ ఎంత? 2 రూపీస్ అవుతుంది. లెట్ ఇట్ బి లైక్ దట్. When the order was executed, it was found that the number of 2 brands has been interchanged. అంటే మనం ఆర్డర్ వాళ్ళు చేసేటప్పుడు ఎలా చేశారు? ఇక్కడ x పెట్టారు, ఇక్కడ 4 పెట్టారు. అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? ఇది 1 రూపీ, ఇది ఎంత? 2 రూపీ. రివర్స్ లో ప్యాక్ చేశారు. దీనివల్ల ఏమైంది? ద బిల్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 40%. అంటే సెకండ్ బిల్ అనేది ఫస్ట్ బిల్ కంటే ఎన్ని రూపీస్ ఎక్కువ వచ్చింది? 40% ఎక్కువ వచ్చింది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఫస్ట్ బిల్ ఎంత? 8 ప్లస్ x అనేది ఫస్ట్ బిల్. సెకండ్ బిల్ ఎంత? 2x ప్లస్ 4 అనేది సెకండ్ బిల్. అంటే 2x ప్లస్ 4 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 140% మోర్. అంటే 140% కదా. 140% అంటే ఎంత? 7/5 of 8 plus x. Can I take it like this? 140%, 40% more అంటే 140%. ఇది క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. 10x plus 20 is equals to 56 plus 5x, 7x. ఆల్ రైట్. సో అప్పుడు మనకు 3x ఎంత వస్తుంది? 3x అనేది 36, x is equals to 12. అంటే 4 బ్రాండ్ ఏ అయితే 12 బ్రాండ్ బి అనమాట. అంటే ఏ రేషియోలో కొంటున్నాం మనం? 1:3 రేషియోలో కొంటున్నాం. ఇక్కడ ప్రైస్ అనేది డజంట్ మ్యాటర్. A set consists of integers 27, 28, 30, 32, 33. If k is included in the average of the set, set A will increase by 30%. సో మీరు క్లియర్గా ఇక్కడ మామూలుగా 27, 28, 30, 32, 33. అజంప్షన్ 30 అనుకుంటే ఇది ఎంత తక్కువ ఉంది? 3, 2, 0, 2, 3. అన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 0 డీవియేషన్ వచ్చింది. అంటే ఈ మూడింటి యావరేజ్ ఎంత? 30. ఓకే. ఒకవేళ k ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్, ఒకవేళ k ని కలిపామనుకోండి, యావరేజ్ 30% పెరుగుతుందంట. యావరేజ్ 30% పెరుగుతుంది అని అంటే k వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? 30 ప్లస్ ఎంత పెరుగుతుంది? 30% అంటే 9 పెరుగుతుంది. 9 ఇంటూ హౌ మెనీ నెంబర్స్?
5 + 1 6 నెంబర్స్ ఉంటుంది అంటే 9 6 54 అంటే మనం యాడ్ చేసే నెంబర్ ఏంటి 84 అనేది మనం యాడ్ చేసే నెంబర్. ఓకే, నార్మల్గా కూడా చేయొచ్చు, ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. నార్మల్గా అయితే మీరు కూడా వేస్తారు కదా. 30 యావరేజ్ మనం ఒకవేళ కే కలిపితే 39 వస్తుంది అంటే 30 నెంబర్ సమ్ ఎంత 30 నెంబర్ సమ్ 35 150. అదే 39 × 6 చేస్తే ఎంత వస్తుంది 39 × 6 చేసి చూడండి 234 ఏమో వస్తుంది. సో 150కి 234కి డిఫరెన్స్ ఏంటి 84. How much pure alcohol has to be added to 400 ml of solution containing 15% of alcohol to change the concentration of alcohol to the mixture is 32%. Okay, చూడండి 400 ml of solution containing 15% alcohol. ప్యూర్ ఆల్కహాల్ అంటే 100% ఆల్కహాలే ఉండాలి. యాడ్ చేస్తే మనకు 32% రావాలి. మిక్స్చర్స్ అండ్ అలిగేషన్ క్వశ్చన్ సింప్లీ. డిఫరెన్స్ ఎంత చెప్పండి దీనికి 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 70 అంటే ఏ నిష్పత్తిలో యాడ్ చేస్తున్నాం 4:1. 400 అయితే 1 ఏమవుతుంది 100 అవుతుంది. సో 100 లీటర్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఆల్కహాల్ మనం కలపాల్సి ఉంటుంది. Starting with 8,000 workers of the company increases the number of workers by 5%, 10%, 20% at the end of first, second, third years respectively. The number of workers in the fourth year was first 5, 10, 20. In percentage order doesn't matter. ఫస్ట్ మీరు 10 పెంచినా తర్వాత 20 పెంచినా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, ఎలా అయినా పెంచుకోవచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ ఎంత పెంచుదాం మీ ఇష్టం. 5% పెంచితే 5% పెంచండి. ఏమవుతుంది 5% పెంచితే మన దగ్గర ఇది లైక్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. మన దగ్గర ఎంతమంది ఉన్నారు 5% ఫస్ట్ పెంచితే 5% ఆఫ్ 8,000 ఎంత ఓకే 5% ఆఫ్ 800 ఈస్ 400. సో ఫస్ట్ 400, దాని తర్వాత 10% ఎంత 800, దాని తర్వాత 20% ఎంత. ఇక్కడ 5% పెంచినప్పుడు 5% ఆఫ్ 400 కూడా పెరుగుతుంది. 5% ఆఫ్ 400 ఎంత అవుతుంది 5% ఆఫ్ 400 20 అవుతుందా. ఇక్కడ పెంచినప్పుడు ఓకే ఐఎమ్ సారీ 5% కాదు 10% కదా. సెకండ్ ఇది 10%, ఇది 5, ఇది 10, ఇది 20. 10 పెంచాలి అంటే ఇక్కడ 40, ఇక్కడ 20 పెంచాలి అంటే 1200లో 20 అంటే 24, దీనిలో 20 అంటే 10 అంటే 4, ఇది 8. సో మొత్తం ఇంత కావాలి, ఇంత పెరగాలి. ఇంత పెరిగిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక 2000 పెరిగింది, ఇక్కడ 2800, ఇక్కడ 3048 అంటే 3088 పెరగాలి మనకి. 3088 పెరిగితే ఏమవుతుంది 11088 అవుతుంది. అర్థమైందా. లైక్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లాగా చేయండి. ఫస్ట్ 5%, 10%, 20%. ఓకే, లేదా మీరు ఫ్రాక్షన్లో చేస్తానంటే ఫ్రాక్షన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎలా చేస్తారు ఫ్రాక్షన్లో అంటే ఇది 8000 ఉంది, 5% ఇంక్రీజ్ మీన్స్ 21/20, 10% ఇంక్రీజ్ మీన్స్ 11/10, 20% ఇంక్రీజ్ మీన్స్ 6/5. ఇలా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా. డెఫినెట్గా మన నెంబర్ అనేది దేనితో డివిజిబుల్ కావాలి 11తో అయితే పక్కా డివిజిబుల్ కావాలి. ఓకే, ఇక్కడ 3 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 3 ఉంది. 3 అంటే 9 ఉన్నట్టు. సో నెంబర్ మనకు 11తో డివిజిబుల్ కావాలి, 9తో కూడా డివిజిబుల్ కావాలి. ఎందుకంటే 2 3లు ఉన్నాయిగా, 2 3లు అంటే 9తో డివిజిబుల్ కావాలి. 9తో డివిజిబుల్ కావాలి అని అంటే ఇది కాదు. మిగతా అన్నిట్లో ఏముంది 2 11s, 2 1లు 2 8లు కాబట్టి అన్నీ అవుతాయి. అప్పుడు మీరు 11తో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, 11తో చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది 9 10 ఇది కాదు, ఇది 11తో, ఇది 9తోనే కాదు, సో ఇది కూడా కాదు. సో ఒకటే ఏంటి ఆప్షన్ ఇది అవుతుంది. ఎనీవే మల్టిప్లికేషన్ కూడా ఈజీ, పెద్ద టఫ్ సమ్ ఏం కాదు. సరే, ఈ బార్ గ్రాఫ్స్ మనం ప్రతిసారి రాయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఏమేమి ఉన్నాయో చెప్పండి. 95 to 2000 ఉంది. ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ అ టేబుల్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. మనకు 95 నుండి 96, 97, 98, 99, 2000 వరకు ఉందా. 6 ఉన్నాయా 6 ఉన్నాయి, 2000 వరకు ఉంది. ఫస్ట్ది ఏంటి ఫస్ట్ది రా మెటీరియల్, సెకండ్ది ఫినిష్డ్ గూడ్స్. ఓకే, ఫస్ట్ది రా మెటీరియల్, సెకండ్ది
ఫినిష్డ్ గూడ్స్ చెప్పండి. 90లో ఏంటి? 95లో 120, సెకండ్ 225, థర్డ్ 375, ఫోర్త్ 3 తగ్గింది, తర్వాత 525, లాస్ట్ 420, నెక్స్ట్ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ఫస్ట్ ఎంత? 200. రైట్. సో ఇది మన డేటా. నేను రాసుకున్నాను, మీరు అందులో చూసుకుంటూ చెప్పొచ్చు ఈజీగా. రైట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి. Maximum difference between the amount invested in raw material and the value of the sales of the finished goods was during which year? The maximum difference between the amount invested in raw material and the value of sales. Okay. So obviously maximum difference ekkadundo chudandi. Identa difference 80, identa 75, identa 125, ikkada last enta 40. So maximum difference in which year? 1997 లో maximum difference ఉంది అంతేనా? నెక్స్ట్, the value of sales of finished goods in 1999 was approximately what percent of the sum of the amounts invested in the raw materials in the year? ఇది finished goods. 1999 లో finished goods ఎంత ఉంది మనకి? 789. 789 తీసుకుంటే ఇది ఎంత? 900, 1230. 1230లో 50% ఎంత? 615. అంటే 50% కంటే కొంచెం తక్కువ ఉంది. ఆన్సర్ ఎంత? 49. What was the difference between the average amount invested in raw material during the previous given the period and the average of the sales of the finished good during this period? Difference between the average అడిగాడు. మనం ఏం చేద్దాం? Difference between average అడిగితే we can do average of the differences also. What we can do? Average of differences కూడా మనం చేయొచ్చు. Average of differences చేస్తే ఫస్ట్ 80. సపోజ్ మనం యావరేజ్ 80 అనుకుందాం. ఏమనుకుందాం? యావరేజ్ అజంప్షన్ 80 అనుకుందాం. ఎంత ఉంది డీవియేషన్? 0. ఎంత ఉంది డీవియేషన్? ఎంత ఉంది డీవియేషన్? 45. డీవియేషన్ -10, డీవియేషన్ -5, డీవియేషన్ -40. ఇది డన్. అంటే మనం అనుకున్నది 80, మనం అనుకున్న దానికంటే 15 లెస్ ఉంది, కానీ ఎన్ని డీవియేషన్స్ ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. కాబట్టి బై 6 చేయండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? 3 2s 3, 5 2.5 తక్కువ ఉండాలి. అంటే ఎంత ఉండాలి? 77.5 lakhs ఉండాలి. ఓకే. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది యావరేజెస్ అన్నా, యావరేజ్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ అన్నా ఒకటే. సో ఇక్కడ యావరేజ్ చేస్తే డిఫరెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డిఫరెన్స్ చేసి కూడా యావరేజ్ చేయొచ్చు. వాల్యూ విల్ నాట్ చేంజ్. సో వాల్యూ రిమైన్స్ ద సేమ్. అర్థమైంది కదా అది? In which year the percentage changed compared to the previous year in the investment on the raw material is same as that in the value of the sales of the finished goods? So ఏమంటున్నాడు? Which year the percentage change is same అంటున్నాడు. అంటే రేషియో సేమ్ అంటున్నాడు బేసిక్ గా. ఓకే. ఏ ఇయర్ లో రేషియో సేమ్ అంటున్నాడు. సో ఇట్ అపియర్స్ టు బి ఇది ఆల్మోస్ట్ 50% పెరిగింది కాబట్టి ఇది కాదు. ఆబ్వియస్లీ ఇది కొంచెం అయితే అవ్వచ్చా? ఎంత పెరిగింది చెప్పండి? ఎన్ని పెరిగింది? 150 పెరిగింది అపాన్ 225, 200 అపాన్ 300, 150 అపాన్ 225, 200 అపాన్ 300 అన్న 2:3, 2:3. ఇది కూడా 2/3. ఇది కూడా ఎంత? 2/3. సో ఏ ఇయర్ లో? 1997 లో when compared to the previous year రేషియో సేమ్. పెరిగిన రేషియో సేమ్. ఇలా రేషియో తీసుకున్నా సేమే. అర్థమైంది కదా? ఇది 3:5 ఉంటే ఇది కూడా ఎంత ఉంటుంది? 75. 3s 75. 5. ఆ రేషియో సేమ్ అంటే పెరిగిన పర్సంటేజ్ కూడా సేమే ఉంటుంది. ఇండైరెక్ట్లీ రేషియో దేనికి సేమ్ అడుగుతున్నాడు?
In which year there has been a maximum percentage increase in the amount of in the raw materials compared to the last year? Only raw material చూడండి, అంతా అవసరం లేదు మనకి. ఇది ఆల్మోస్ట్ 100% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఆల్మోస్ట్ 100%. ఎందుకంటే 120 డబుల్ ఎంత? 240. దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్. ఎక్కడ కూడా డబుల్ కాలేదు. అయిందా? నో. సో పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఏ ఇయర్ లో ఎక్కువైంది వెన్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్? 1996 లో ఆల్మోస్ట్ డబుల్ అయింది. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ 1996. An item costing 200 is being sold at 10% loss. If the price is further reduced by 5%, the selling price will be 10% reduced చేస్తే 180. ఇంకో 5% తగ్గిస్తే ఇంకో 9 తగ్గియండి. ఎంత? 171. The simple interest on a certain sum for 18 months at 4% per annum is 120 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రయాణం మర్చిపోండి. మామూలుగా మనం ఏం చేద్దాం, ప్రయాణం కాకుండా పర్ మంత్ కనుక్కుందాం. 18 4 ఎంత? 72. 15 5 ఎంత? 75. 72కి 75కి ఎంత? 3% ఉంది. యాక్చువల్లీ 3% మనకేంది మంత్కి. ఇయర్కి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? బై 12 కదా, మనం మంత్ తీసుకోవాలనుకుంటే 3/12. ఓకే, 3/12 అంటే 1/4 ఈజ్ 120. అయితే 1% ఎంత? 480 అవుతుంది. ఇది 1%. 1% 480 అంటే మన ఆన్సర్ ఏంటి? 100% ఈజ్ 48,000. డైరెక్ట్ 1/4 చేస్తే మీకు అర్థం కాలేదుగా. ఇది 72, ఇది 75. కాకపోతే ఇది మనం ఏం తీసుకున్నాం? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మంత్కి తీసుకున్నాం. బట్ మనం ఇయర్ కంటే బై 12 చేయాలి యాక్చువల్లీ. సో ఎంత అవుతుంది డిఫరెన్స్? 3/12 అంటే 1/4% అవుతుంది. 1/4% ఈజ్ 120, 1% ఈజ్ 480, 100% ఈజ్ 48,000. The sum was put at simple interest and sudden years for 2 years. Had it been put it for 4% higher rate. మీరు మామూలుగా 2 years ఎంతో కొంత సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ పెట్టారు. ఒకవేళ మీరు ఇచ్చిన దానికంటే 4% ఎక్కువ పెట్టారు అనుకోండి, 1 year కి 4% ఎక్కువ వస్తుంది. అదే మీరు 2 years పెడుతున్నారు, ఎంత ఎక్కువ రావాలి? 8% ఎక్కువ రావాలి. ఆ 8% ఎంత అంటున్నాడు? 400. అంటే 1% ఎంత అవుతుంది? 50. 100% ఎంత అవుతుంది? 5,000 రూపీస్ అవుతుంది. అంటే మనం పెట్టింది ఎంత? 5,000 రూపీస్. 1 year కి 4% అంటే 2 years కి 8% ఎక్కువ వచ్చి ఉండాలి. ఆ 8% 4 అంటే 8 into 50 is 400. 1 into 50 or 100 into 50 is 5,000 rupees మనం పెట్టిన సొమ్ము. The sum of 3 consecutive natural number each divisible by 5 is how much? 225. The largest among them. 3 consecutive natural number which is divisible by 5 అంట. అంటే డెఫినెట్ గా కన్సిక్యూటివ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 5 కదా. బై 3 చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే మధ్యలో వస్తుంది. అంటే ముందుది ఎంత? 70, తర్వాతది ఎంత? 80. 225/3 ఎంత? 75. ముందుది 70, తర్వాతది 80. సో ఆన్సర్ ఏం కావాలి? 80. అంతే కదా. ఇవేం చేద్దాం, మనం సపరేట్ గా చేసుకోవాలి. A/B/C అని అంటే A+B/C అని అర్థం. ఇక్కడ ఎన్ని 99s ఉన్నాయి? 6 99s ఉన్నాయి. దాని తర్వాత మనం ఏం చేద్దాం? 1/7 + 2/7 అండ్ సో ఆన్ అప్ టు 6/7. ఇది మనం 594. ఇది ఒక 21/7 అంటే 3. మొత్తం కలిపితే ఎంత? 597. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 597. మీకు యాక్చువల్గా పర్ఫెక్ట్ గా ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఏమి ఇవ్వాలి? 102 ఇవ్వాలి, లేకపోతే 297 ఇవ్వాలి. ఎందుకు అని అంటే కామన్ తీస్తారు, ప్లస్ చేస్తారు, కామన్ తీస్తారు, మల్టిప్లై చేస్తారు. ప్లస్ చేస్తే 102, మల్టిప్లై చేస్తే 297. ఈ రెండు కూడా ఆన్సర్లు కావు. అర్థమైందా? సో మీ లక్కీ బికాస్ ఆ ఆప్షన్ లేవు కాబట్టి యూ కెన్ సర్చ్ సంథింగ్. A and B are two odd positive numbers. Which of the following integers A⁴ minus B⁴ is always divisible? ఇవి రెండు ఆడ్ నెంబర్స్ అన్నాడు కాబట్టి A⁴ minus B⁴ you can write it like A² plus B² into A plus B into A minus B. ఏవైనా రెండు ఆడ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్ 5 3 తీసుకున్నా సరిపోతుంది. 5 + 3 ఏమవుతుంది? 8. 5 - 3 ఏమవుతుంది? 2. సో 8 2. ఇది డెఫినెట్ గా దేంతో డివిజిబుల్ కావాలి? ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే ఆడ్ నెంబర్ అంటే ఇందులో ఒక 2 వస్తుంది, ఇందులో ఒక 2 వస్తుంది, ఇందులో ఒక 2 వస్తుంది. డెఫినెట్ గా దేంతో మల్టిప్లై అవుతుంది?
8 తోనైతే డెఫినెట్ గా అది మల్టిప్లై కావాలి, ఎందుకంటే రెండు ఆడ్ నెంబర్లని యాడ్ చేసినా సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా మనకి ఏం రావాలి, ఈవెన్ నెంబరే వస్తుంది. సో మొత్తం మీద మనకి ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ వస్తాయి, 3 ఈవెన్ నెంబర్స్ వస్తాయి. సో 2 2 2 కింద ఏది తీసుకున్నా మనకు పైన వచ్చేది ఏంటి, 8. అర్థమైందా? మనం 5 3 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇలా ఆడ్ నెంబర్స్ సమ్ చేసినా కూడా ఏ రెండు ఆడ్ నెంబర్లు అయినా తీసుకోండి, వాటి సమ్ కూడా ఏమవుతుంది, ఈవెన్ నెంబరే అవుతుంది. వాటి డిఫరెన్స్ కూడా ఏమవుతుంది, ఈవెన్ నెంబరే అవుతుంది. సో డెఫినెట్ గా ఇది ఆడ్ నెంబర్ యొక్క సమ్. ఏ ఏ ఆడ్ నెంబర్ అయితే ఏ స్క్వేర్ కూడా ఏం కావాలి, ఆడ్ నెంబరే కావాలి. కాబట్టి ఇదేంటిది, ఒక ఈవెన్ నెంబర్, ఇది రెండవ ఈవెన్ నెంబర్, ఇది మూడవ ఈవెన్ నెంబర్. ఎప్పుడు కానీ ఈవెన్ నెంబర్ ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది, 2n1 2n2 2n3. మొత్తం మీద మనకు 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 మొత్తం ఎన్ని టూస్ ఉన్నాయి, 3 టూస్. కాబట్టి ఏమవుతుంది, 2 క్యూబ్ 8. సో డెఫినెట్ గా అది 8 యొక్క మల్టిపుల్ అయితే కావాలి. A divides 228 leaving the remainder 18. Obviously A 228 ని డివైడ్ చేసినప్పుడు 18 రిమైండర్ వస్తాయి. అంటే ఏ దేన్ని డివైడ్ చేయాలి, 210 ని డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ 210 ని డివైడ్ చేసే గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చిన దాంట్లో 70. There are 50 boxes and 50 persons. Person 1 keeps 1 marble in every box. Person 2 keeps 2 marbles in every second box. అంటే okay, person 2 keeps 2 marbles in second box, 2 marbles in fourth box, 2 marbles in sixth box. Person 3 keeps 3 marbles in the first box, third box, okay, sixth box, ninth box, 12th box and so on. Okay, so అలా 50 marbles వరకు వెళ్తున్నారు. 50th person puts how many marbles, 50 marbles in the 50th box. ఇది మీరు ఆలోచిస్తే ఏంటి అని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాక్స్ 10 ఉంది అనుకోండి, 10 కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 10 కి 1 ఓడ్ పెడతాడు, 2 ఓడ్ కూడా అందులో 2 మార్బుల్స్ వేస్తాడు, ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నవే వేస్తాడు. 3 చేయలేడు, ఎందుకు, 10 ఈజ్ నాట్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. సో సింపుల్ గా వాడు ఏమడుగుతున్నాడు, సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 50. 50th బాక్స్ లోనే కదా నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ అడిగింది. 50లో ఎవరెవరు వేస్తారు, 50కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటివి, 1 into 50 is 50, 2 into 25 is 50, 5 into 10 is 50. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, అంతే కదా, 1 2 5 10 25 50. సో ఇక్కడ ఒక 51. ఓకే, మొత్తం సమ్ చేసుకున్నా సరిపోద్ది. ఇదెంత, 50 80 90, 90 ప్లస్ 3 మొత్తం ఎన్ని మార్బుల్స్ ఉంటాయి, 93 మార్బుల్స్ ఉంటాయి ఇన్ ద 50th బాక్స్. ఆప్షన్స్ ఆర్ సో ఫూలిష్లీ గివెన్, ఎందుకంటే ఈ 6 ఈ 43 ఆన్సర్లు కావు. ఎందుకు, 50th పర్సన్ ఆల్రెడీ 50 పెడుతున్నాడు. సో మార్బుల్స్ డెఫినెట్ గా గ్రేటర్ దెన్ 50 ఉండాలి. అండర్స్టూడ్? From a solid right circular cylinder of length 4 centimeters and diameter 6 centimeters, a conical cavity of the same height and the base is hollowed out. The whole surface area of the remaining solid. ఇలా సిలిండర్ లో నుంచి మీరు ఏం తీసేస్తున్నారు, కోన్ తీసేసాం అనుకోండి, మిగిలిపోయిన క్యావిటీ మీరు ఇలా కట్ చేస్తున్నారు, ఈ పై స్క్వేర్ మిగిలిపోతుంది పైంది. సో ఇదేంటి, ఒక సర్కిల్ కాబట్టి ఎంత, పై స్క్వేర్. కిందిదైతే తీసేస్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ ఏం సర్ఫేస్ ఉండదు. ఈ కోన్ షేప్ లో లోపల ఉన్నది ఏంటి, పై ఓకే, అండ్ ది సైడ్ అంతా ఏంటి, 2πRh అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆర్ వాల్యూ ఏంటి, సాలిడ్ సర్కులర్ లెంత్ 4 అంటే హైట్ 4, రేడియస్ 3 అంటే స్లాంట్ హైట్ ఏమవుతుంది, 5 అవుతుంది. మనకు మిగిలిపోయినవి ఏంటేంటి ఉన్నాయి, 2πRh, πr², πrl. అన్నిట్లో మనం కామన్ చేసేది πr. ఆర్ ఎంత, 3 కాబట్టి 3π కామన్ చేద్దాం, πr కామన్ చేస్తే 2h అంటే 8, ఒక r మిగిలింది, r అంటే 3, l మిగిలింది 5. హౌ మచ్, 8 + 8 16, కాబట్టి ఎంత అవుతుంది, 48. అంతేనా? ఓకే, ఒక సిలిండర్ లో నుండి మనం ఏం చేస్తున్నాం, కోన్ ని తీసేస్తే మిగిలింది ఏంటి, పైనది మిగిలిపోతుంది కాబట్టి πr². ఓకే,
ప్రక్కతల వైశాల్యం ఆర్ఎల్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ 2 pi RH. కింద ఒక సర్కిల్, ఒక సర్కిల్ పోతుంది, కాకపోతే మనకు వచ్చేది ఏంటి, సర్కిల్ బదులుగా కోన్ షేప్ వస్తుంది. కోన్ షేప్ ఏంటి, పై ఆర్ ఎల్, lateral surface area of a cone. If the radius of the sphere is increased by 2, then its surface area increases by how much? 352 centimeter square. The radius of the sphere initially was, initial radius of the sphere enta. So what is the area of the sphere? Surface area of the sphere is 4 pi, second one r2 square, first one ఏంటి r1 square. మనకు ఫస్ట్ వన్ కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ x అనుకుంటే సెకండ్ వన్ ఏంటి x plus 2. r1 square plus r2 square minus r1 square is equals to 352. 4 into 22 by 7 into a square minus b square formula a plus b అంటే a plus b ఏమవుతుంది 2x plus 2, a minus b just 2, cancel it in 11 table. 11 2s are 11, obviously ఇది 22 table లో కూడా పోతుంది, బట్ ఎనీవే ఓకే 11 2s. సో 8 16, ఇక్కడ కూడా 2 కట్ చేస్తే మిగిలింది ఏంటి x plus 1. సో వాట్ ఈస్ దట్ x plus 1? 7. x is equals to 6. అదే కదా మనకు కావాల్సింది. The base of a right prism whose height is 2 centimeter is square. Right prism, okay. Prism అంటే బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది, ఇది స్క్వేర్ అన్నమాట. ఓకే, హైట్ 2, స్క్వేర్ అంటే ఏ అవుతుంది. The total surface area of the prism is 10 centimeter square, then its volume. Total surface area అనేది పైన కింద 2a square, perimeter of the base into height is equals to ఎంత 10 అవుతుంది. 2 తోని క్యాన్సిల్ చేస్తే a square plus 4a is equals to 5. క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు ఏ వాల్యూ ఎంత, 1 కదా, 1 plus 4 equal to 5. therefore a 1 అవుతుంది. దాని ఘనపరిమాణం ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ బేస్ ఏరియా ఇంటూ హైట్, హైట్ 2 కాబట్టి ఏమవుతుంది 2 centimeter cube is the volume. So volume is a square into h, base area into height. It is the volume of the prism. సో ప్రిజం కి పిరమిడ్ కి సంబంధించి ఈ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకవేళ ఇది ప్రిజం అయింది అనుకోండి, ఫైండ్ పిరమిడ్. ప్రిజం లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చేసి బేస్ ఏరియా, బేస్ పెరిమీటర్ ఇంటూ ఏంటి ఇంటూ హైట్. అదే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చేసి ఈ లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ప్లస్ పైన కింద, సో 2 బేస్ ఏరియాస్. అదే వాల్యూమ్ వచ్చేసి బేస్ ఏరియా ఇంటూ ఏం కావాలి హైట్. అదే పిరమిడ్ అనుకోండి, lateral surface area is equals to half of base perimeter into slant height. అదే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నాం అనుకోండి, ఓన్లీ 1 బేస్ ఏరియా యాడ్ చేయాలి దీనికి. లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి ఒక బేస్ ఏరియా యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అదే వాల్యూమ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 1/3 ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ప్రిజం. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ప్రిజం ఏమవుతుంది బేస్ ఏరియా ఇంటూ హైట్, ఇది 1/3 ఉంటుంది దానిలో. సో 1/3 ఆఫ్ బేస్ ఏరియా ఇంటూ హైట్ is the volume of the pyramid. So ఈ 6 formulas మీకు గుర్తుండాలి, pyramid and prism. Same formulas you will apply it to what, cylinder and cone. Cylinder cone అన్నా prism pyramid అన్నా రెండు సేమే. Trapezium, ABCD, AB and DC are parallel sides and ADC is equals to 90. ADC is equals to 90 అంటే what kind of ఇది, it's a right angular trapezium like this. ఇది A అనుకోండి, ఇది B, ఇది C, ఇది D. ADC equal to 90. సో ఇలా 90, ఇది parallel. AB is equals to 15, CD is equals to 40. యాక్చువల్లీ పైన పెద్ద ఉంది, కింద చిన్న ఉంది. ఎనీవే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ఇలా తీసుకోండి, ఎంతది 40. And the diagonal AC is AC 41. 41
then the area of the trapezium ABCD. గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రిప్లెట్ 9 40 41 మామూలుగా 41 స్క్వేర్ లోకి వెళ్ళి 40 స్క్వేర్ తీసేస్తే 81 వస్తుంది. రూట్ ఆఫ్ 81 ఇస్ తెలియకపోతే ఏం చేస్తారు 41 square minus 40 square. What is a square minus b square formula? A minus b is 1, a plus b is 81. Okay, area is equals to half into height into sum of parallel sides. What is sum of parallel sides ikkada 55. Obviously the 0.5 తో ఎండ్ అవుతుంది కాబట్టి మన ఓన్లీ ఆన్సర్ ఏంటి 247.5. The perimeter of a rectangular plot is 48. 2 into L plus B. Ante L plus B enta 24. Area L into B enta 108. 18 6 18 plus 6. Antena 18 and 6 are the answer. లేకపోతే మీరు పెరిమీటరే చూసుకోండి ఎంత రావాలి మనకు 24 రావాలి. ఇది 24 కాదు, ఇది 24 కాదు, ఇది 24 కాదు. The only 24 is 18 plus 6. Ram is 20 years younger than Sham. Okay, Ram 20 years younger and 20 years chinnavadu. Right? 5 years ago, the ratio of their ages. 5 years ago, 3:5 ఉన్నాయి. Okay, so the sum of the present ages. ఎప్పుడు యంగర్ అయినా ఓకే ఎప్పుడైనా మామూలుగా మనం ఏం తీసుకుంటాం యూ కెన్ సింప్లీ టేక్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 20 years యంగర్ అంటే 10 years తర్వాత కూడా ఎంత ఉంటాడు 20 years యంగరే ఉంటాడు రైట్. సో 20 years ఇక 2 parts 20 అంటే ఈచ్ పార్ట్ 10 అంటే 5 years ago వాళ్ళ ఏజెస్ ఎలా ఉండేవి ఇది 5 years ago 30 and 50 అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతాయి ప్రజెంట్ 35 55. సమ్ అడిగాడా సమ్ 90. యావరేజ్ అంటే బై 3 చేయండి. బై 3 చేస్తే ఏమవుతుంది 3 power 30/3 3 power 29 3 power 59 3 power 89 by 3 by 3 by 3 అంటే -1 -1 -1. In the first 10 overs of the cricket game the run rate is 3.2. If the first 10 over run rate is 3.2 means what is the total? Total is 32. In the remaining 40 overs the target is 282 runs. Target 282 means subtract 32 ఎంత మిగులుతుంది 250. ఎన్ని ఓవర్స్ లో 40 ఓవర్స్ లో రన్ రేట్ ఎంత కొట్టాలి 6.25 should be the run rate. 498 is 17% less than which number? 17% less means 83% is 498. Then what is 100%? ఎంతలో ట్రై చేస్తాం 6 లో ట్రై చేయండి. therefore into 6 ఏమవుతుంది into 6 is 600. 60% of A is equals to 30% of B. Okay, B is equals to 60% of C and C is equals to X% of A. So what is X is asking, right? What percent of A is C? So X% is what he is asking. Just a second. Yeah. ఏం చేస్తారు A by B ఏమవుతుంది 1 by B by C ఏమవుతుంది 2 by 5. సో A by C ఏమవుతుంది 1 by 5 అవుతుంది. X అనేది ఏం కావాలి C by A or A by C తీసుకోండి. ఓకే X is equals to C by A కావాలి అంటే 5 by 1. X is equals to ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది 500% అవుతుంది. ఓకే సింప్లీ మల్టిప్లై చేయండి 1 by 5 అయిపోతుంది. 1 by 5 అని అంటే ఏంటి A 1 అయితే C ఎంత 5. ఓకే 5 is what percent of 1 500%. 100% అంటే 1 times. 100% of a number is the same number. 200% అంటే 2 times. 300% అంటే 3 times. What is 300% of a number 3x. అర్థమైందా 400% అంటే 4 times. 300% more అంటే 4 times అన్నమాట. 300% times more అంటే 300% more అంటే 4 times. అదే 500% more అంటే 6 times. First and second numbers are less than the third number by 30 and 37% respectively.
ఒకవేళ థర్డ్ నెంబర్ 100 అయితే ఫస్ట్ నెంబర్ 70, సెకండ్ నెంబర్ ఎంత 37 లెస్ అంటే 63. ద సెకండ్ నెంబర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద ఫస్ట్ బై హౌ మచ్? ఎంత సెకండ్ నెంబర్ లెస్? 7 టేబుల్ కట్ చేయండి. 7 10s are 7 9s are. ఎంత లెస్? 1/10. ఎంత పర్సెంట్ లెస్? 10% లెస్. పర్సెంటేజ్ లెస్ అప్పుడు హయ్యర్ వాల్యూ తీసుకోవాలి, పర్సెంటేజ్ మోర్ అయితే లోవర్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. A reduction of 20% in the price of an apple enables a man to buy 10 apples more for 54 rupees. Okay, the reduced price of an apple per dozen. Okay, fine. See, ఒకవేళ ప్రైస్ తగ్గింది, ప్రైస్ తగ్గితే మీరు ఏం చేయొచ్చు? యాక్చువల్లీ ఎక్కువ యాపిల్స్ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్ ఎనీ మోర్ యాపిల్స్. నాకు ఓకే ఎక్కువ యాపిల్స్ ఏమొద్దు, ఐ వాంట్ మై మనీ బ్యాక్ అనుకుంటే మనకు 20% తగ్గింది కాబట్టి మాకు ఓకే మనకి ఎన్ని రూపాయలు రావాలి? ఆబ్వియస్లీ మనకి ఎన్ని రూపాయలు వస్తాయి? 20% తగ్గితే 20% ఆఫ్ 54 పైన కదా 20% తగ్గినట్టు. సో ఎన్ని రూపాయలు రావాలి? 10.8 rupees రావాలి. బట్ ఓకే, am I using this 10.8 rupees? No. Okay, I am not taking 10.5, 10.8 rupees. Instead, what I am doing? I am buying how many apples? I am buying 10 apples. అంటే నేను 10 apples కొనడానికి 10.8 rupees 10 apples కొనడానికి పెట్టామంటే ఒక్క యాపిల్ ఎంత? 1.08 అనేది 1 యాపిల్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? డజన్ యాపిల్స్ కావాలి. డజన్ యాపిల్స్ అంటే ఎంత? 12 into 1 12.8 into 12 96 కాబట్టి డజన్ యాపిల్స్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? 12.96 rupees అవుతుంది. In a factory, 60% of the workers are above 30 years and 75% are male and the rest are female. If there are 1350 male workers above 30 years, okay, the total number of workers in the factory, right? See here, మనం above 30 అనుకుందాం, below 30 అనుకుందాం. మళ్ళీ ఏముంది మన దగ్గర? మేల్, ఫీమేల్, రైట్? చెప్పండి, ఇన్ a factory 60% of the workers are 60% of the workers are above 30 years. Okay, 60% are above 30 years. So మొత్తం 60% are above 30 years అనుకుంటే obviously 40% are below. And of these 75% are male. Okay, fine. ఇది కూడా అవసరం లేదు బేసిక్ గా, ఎందుకంటే ఇన్ ఫ్యాక్టరీ 60% ఆఫ్ వర్కర్స్, ఈ 60లో 75% ఆర్ మేల్. 75% ఆఫ్ 60 అని అంటే 45, రిమైనింగ్ ఎంత? 50. ఇది ఎవరు? above 30 years. Okay, rest are females. If there are 1350 male workers above 30 years అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా 45%, 45 ఎంత అంటున్నాడు? 1350 ఇంటూ 30 చేయండి, 1350 వస్తుంది. ఇంటూ 30 చేస్తే సో ఏమడుగుతున్నాడు? above 30 years the total number of workers in a factory, obviously 100 into 3 చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 3000 వస్తుంది. ఎందుకనంటే 45 రిప్రజెంట్ 1350 అన్నప్పుడు 100 రిప్రజెంట్ ఇంటూ 30 చేయండి, 3000 మెంబర్స్ అవుతుంది. ఓకే, సింపుల్ గా వాడు అడిగేది ఏంటి? ఇందులోనే మళ్ళీ మేల్ ఎంత? 50%. ఓకే, 45%, సారీ 75% అంటే 45%. ఇండైరెక్ట్ గా 45% is 135 అంటే ఆర్ 1350 అంటే 100% ఎంత? ఆబ్వియస్లీ 100% ఎంత? 3000 members. Two pipes A and B can fill a tank in 8 minutes and 14 minutes respectively. A 8 minutes, B 14 minutes. If both the taps are open simultaneously and tap A is closed after 3 minutes, then how much more time will it take to fill the tank by tap B? 8 14 LCM ఎంత? 56. అంటే 1 minute లో ఏ ఎంత చేస్తున్నారు? 7 units, ఇక్కడ 4 units. ఇద్దరు కలిపి ఎంతసేపు ఓపెన్ ఉన్నారు? Both taps are open simultaneously and the tap A is closed after 3 minutes. Tap A is only working for 3 minutes. Both of them are working for 3 minutes. 11 into 3, how much done? 33 done. How much is left? So obviously 56 minus 33, 23 is left. This 23 who has to do?
with 4 units. B has to do it by 4 units means how much more time it takes? 5 3 by 4 means 5 minutes 3 by 4 ante 45 seconds. 5 minutes 45 seconds more it takes. A can do a job in 12 and B can do it in 15 and the work together ante 60 తీసుకోండి ఇక్కడ 12 5s are 15 4s. They are working together for 2 days. 2 days లో ఎంత అవుతుంది? 9 into 2 18 అయిపోయింది ఫస్ట్ 2 days. B leaves and A alone continues the work. After 1 day C joins. ఒక 1 day మాత్రమే A చేస్తాడు, A కూడా. ఓకే, దాని తర్వాత C joins and A and B completed in 5 more days. 5 more days లో A 25 చేస్తాడు, C 5C వర్క్ చేస్తాడు. ఇది ఫస్ట్ 2 days, ఇది తర్వాత 1 day, ఇది తర్వాత 5 days. మొత్తం ఎంత? 60. ఇందులో 30 48 అయిపోయింది, మిగిలింది ఎంత? 12 మాత్రమే. అంటే 12 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేయడానికి సికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది? 5 రోజులు. ఓకే, 5 days పట్టింది. ఒకవేళ సి కంప్లీట్ 60 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేయాలంటే ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? 25 days. ఓకే, what is the unit digit of the sum of first 111 whole numbers? Whole numbers ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి? 0 plus 1 plus so on up to last number ఏంటి? So what is the sum of first n natural numbers? N into n plus 1 by, obviously ఇది 55. 55 into 1 ఎంత? అంటే 5 into 1 is 5. It ends with what? 5. A man completes the journey in 10 hours. He travels the first half of the journey at a rate of 21 kilometers per hour and the second half at a rate of 24 kilometers per hour. Find the total journey in kilometers. You remember what is the total distance? Distance is equals to average speed 2 into 21 into 24 by 45. Total time enta? Okay, cancel చేయండి. 3 7s are 3 8s are, ఇక్కడ 9 5s are, 5 1s are, 5 2s are. 4 into 56 224. In similar sum in the previous one also. In a race of 100 meters, or else in a 100-meter race, A beats B by 10 meters and C by 13 meters. Okay, అంటే A 100 ఉన్నప్పుడు B ఎంత ఉంటాడు? A 100 ఉంటే B ఎంత? 90. C ఎంత? 87. అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇక్కడ B and B minus C. అంటే B and B minus C, B 90 దగ్గర ఉంటే B minus B కి C కి మధ్యలో దూరం ఎంత ఉంది? జస్ట్ 3 meters. అదే B 180 దగ్గర ఉంటే B కి C కి మధ్యలో దూరం ఎంత ఉంటుంది? 6. సో 90 meters రేస్ లో B C కంటే ఓకే C B కంటే 3 యూనిట్ ఓకే 3 మీటర్ల వెనకాల ఉంటే ఆబ్వియస్లీ 180 మీటర్లో 6 meters వెనకాల ఉంటాడు. 6 meters వెనకాల ఉంటాడు అని అంటే 6 meter డిస్టెన్స్ తోని B విన్ అవుతాడు. సో B beats C by 6 meters. A flagstaff of 6 meters high placed on the top of a tower throws a shadow of 2 root 3 meters long on the ground. Then the angle that sun makes with the ground 69. All right. చూడండి, మామూలుగా ఇక్కడ ఫ్లాగ్ స్టాప్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇది ఒక టవర్, ఇది టవర్, అది ఫ్లాగ్ స్టాప్. ఇది ఎంత? 6 టవర్ హెచ్ అనుకుందాం. It throws a shadow of 2 root 3 meters long on the ground. సో మామూలుగా దీని షాడోనే తీసుకుందాం. ఇది ఎక్స్ అనుకుందాం. షాడో ఓకే, మనకి ఇక్కడ హెచ్ బై ఎక్స్ తెలియాలి, టీటా అనుకుందాం. మామూలుగా ఇదేంత? ఇది రెండు ప్యారలల్ లైన్సే కాబట్టి అది టీటా అయితే ఇది కూడా టీటానే అవుతుంది. సో రేషియో ఏ విధంగా ఉండాలి? హెచ్ బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? హెచ్ ప్లస్ 6 బై ఎక్స్ ప్లస్ 2 root 3 ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకొని హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కనుక్కున్నా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏమొస్తుంది? ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై రూట్ 3 వస్తుంది. అంటే హెచ్ బై రూట్ 3 ఇక్కడ ఉందనుకోండి, టాన్ టీటా ఏమవుతుంది? టాన్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై హెచ్ రూట్ 3 అంటే రూట్ 3 అవుతుంది. అంటే టీటా అనేది ఎంత అవుతుంది? 60 degrees అవుతుంది.
రైట్, డైరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఈ 6 2/√3 తీసుకోండి సరిపోతుంది. 6 కాస్త ఎంత అవుతుంది? 2/√3 అవుతుంది. 6/2/√3 అంటే ఎంత? tan θ √3 అవుతుంది. tan θ √3 అంటే ఎంత? 49% of the people in a group speak Telugu, 36% speak English, and 15% speak both Telugu and English. Okay, చూడండి, ఇది ఇట్స్ అ పై, ఓకే, ఇట్స్ అ వెన్ డయాగ్రామ్. If I take a Venn diagram like this, first ఏంటి? తెలుగులో ఎంతమంది? 49. నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ 36, బోత్ ఎంత? 15. ఇది 15 అయితే ఇది 21, ఇది 15 అయితే ఇది 30. ఇది మొత్తం సర్కిల్ 49. 49 ప్లస్ 21 ఎంత? 70. అంటే మిగిలిన 30% దే డు నాట్ స్పీక్ ఎనీ, అంతే కదా. 900 పీపుల్ డు నాట్ స్పీక్ ఎనీ అంటే 30%. 900 అంటే మీకు 33s 30 అయిపోతుంది. అంటే 130s ఎంత? 3000 total people. Okay, anyway, find how many people speak only English. Only English ఎంత ఉన్నారు ఇక్కడ మన దగ్గర? 21 ఉన్నారు. అంటే 30 21 30s ఏమవుతారు? 630 people. 4 power x minus 4 power x to the power of 4 to the power of x minus 1 అంటే 4. ఓకే, 4 power x minus 4 power x by 4 అవుతుంది. మీరు 4 power x by 4, 4 power x కామన్ తీసుకోండి. 1 minus 1 by 4 ఎంత? 3/4, 24. 1 జా 8 జా ఇది 32 అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని 2 power 2x అని రాసుకోవచ్చు. 32ని 2 power 5 అని రాసుకోవచ్చు. అంటే x ఎంత? x is equals to 5/2 అవుతుంది. x equal to 5/2 అంటే 2x ఎంత? 5 అవుతుంది. కాబట్టి 2x 5 అవుతుంది. x అనేది 5/2 అవుతుంది. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 5 to the power of 5/2. A frustum of a right circular cone has a diameter of base 10 centimeter, of top 6 centimeter, and a height is 5 centimeter. Okay, base 10, top 6. ఇది ఫ్రస్టమ్. బేసిక్ గా ఇలా ఉంటుంది ఫ్రస్టమ్ అంటే. ఇన్వర్టెడ్ బకెట్ షేప్ లో ఉంటుంది ఫ్రస్టమ్. ఓకే, let me get the correct diagram for you. So frustum of a cone, if I take it, it will be like this. పైన డయామీటర్ ఎంత? 6. అంటే పైన రేడియస్ 3, కింద రేడియస్ 5. హైట్ ఎంత? హైట్ ఈజ్ 5. మామూలు ఇక్కడ తీసుకుంటే 3 పోయింది అనుకోండి, ఇక్కడ 5 ఉంటుంది. ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది? 2 ఉంటుంది. ఫైండ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ అ ఫ్రస్టమ్. ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ 5 2 అయితే ఇక్కడ √29. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ అ ఫ్రస్టమ్ ఫార్ములా ఈజ్ 5 into capital R plus small r into, okay, L. ఇది కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఫ్రస్టమ్, రైట్. 5 ఎంత? 22/7. R plus R ఎంత? 3 plus 5. L ఎంత? √29. ఇది 3.14. ఓకే, 3.14 into 8 ఎంత అవుతుంది? ఇది ఇది √29 is something like 5 point something. It is 5.3. నియర్లీ ఎంత అవుతుంది మనకి ఇది? This one becomes, yeah, సో ఈ వాల్యూ మొత్తం తీసుకుంటే ఇది 22 చేంజ్ ఉంటుంది. బికాజ్ 8/9 అంటే ఎంత అవుతుంది? 8/7 అంటే 22. 1 plus 1/7. 22 plus 22/7 is obviously 3. సో 22 plus 3 ఎంత? 25 అవుతుంది. మోర్ దెన్ 125 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది, కొంచెం ఎక్కువ, నాట్ మచ్ మోర్. 125కి 150కి మధ్యలో ఉండాలి ఆన్సర్. ఏంటది? 135.4. When root values are involved, definitely they'll give you the options in this manner only, so that you can figure it out. At least మీరు 5 తీసుకున్నా మీ ఆన్సర్ వస్తుంది. అర్థమైంది కదా? P is 30% more efficient than Q. అంటే Q 100 అయితే P ఎంత? 130. P can complete the work in 23 days. వర్క్ ఎన్ని డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తుంది? 23 days లో. ఇది ఎఫిషియన్సీ, ఇది డేస్. P and Q వర్క్ టుగెదర్, వాళ్ళ ఎఫిషియన్సీ 230 అవుతుంది. ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు? 130 into 23 equal to 230 into 30 నేనా?
సో ఇద్దరు కలిపితే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు? 13 days లో చేస్తారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దే ఆస్కింగ్? P and Q work together. How much time will it take to complete the same work? It will take 13 days. Option is missing. You can take it. Okay, 10 days అన్నారా? That's all, no? P is 30% more efficient than Q. Q efficiency 100 అయితే P efficiency 130. P can complete a work in 23. If P and Q work together 230 కాబట్టి ఎన్ని డేస్ లో? 13 days లో. That's correct one. ఇక్కడ P కాకుండా Q అయితే మన ఆన్సర్ ఏమై ఉండేది? ఇక్కడ కాకుండా Q అయితే మన ఆన్సర్ 10 అయి ఉండేది. How many seconds will a 500-meter long train take to cross a man walking with a speed of 3 kilometers per hour in the direction of a moving train with the speed of train is 63 kilometers per hour? Okay. In the direction means same direction. Same direction అయితే relative speed ఏమవుతుంది? మైనస్ అవుతుంది, అంటే 60 అవుతుంది. ఓకే, ఇది హాఫ్ అ కిలోమీటర్ కాబట్టి ఫస్ట్ మనం మీటర్ పర్ సెకండ్ లో కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు, నాట్ అ ప్రాబ్లం. సో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, డిస్టెన్స్ 500, స్పీడ్ ఎంత? కిలోమీటర్ పర్ అవర్. ఇది 5 పైనకి వెళ్తే 300 1 300 2, సారీ 300 1 3 ఇక్కడ మిగిలిపోతుంది, ఇక్కడ 5 మిగిలిపోతుంది. 3 1 3, 30 seconds. A steamer covers a distance between two harbors in 4 hours in the direction of the current. When I say in the direction of the current means downstream speed. The same distance will cover in 5 hours when it moves against the current. అంటే ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం చెప్తున్నానంటే x plus y by x minus y is equals to ఏమంటున్నాడు? 5/4. ఏం ఫార్ములా యూజ్ చేసాం? s1 by s2 is equals to t2 by t1. స్పీడ్ కదా. ఓకే, డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే x plus y, అప్ స్ట్రీమ్ అంటే x minus y. డౌన్ స్ట్రీమ్ టైం కింద తీసుకోండి, అప్ స్ట్రీమ్ టైం పైన తీసుకోండి, సేమ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి, రైట్? If the speed of the current is 2 km per hour, what is the speed of the steamer in the water? Obviously do comparendo and dividendo. ఏమవుతుంది? 5 plus 4 9, 5 minus 4 1. 1 part 2 అయితే 9 parts ఎంత? 18 kilometers per hour. A number when divided by 361 gives a remainder 47. The same number when divided by 19, obviously ఆ నెంబర్ ఏ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది? 361k plus 47 ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. 19 తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ రిమైండర్ ఏం రాదు. సెకండ్ కేస్ లో 38 పోతే మిగిలింది ఏమవుతుంది? ఒక 9 అవుతుంది. సో రిమైండర్ ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ 9 is the answer. If the LCM and HCF of two consecutive even numbers is 2 and 84, then the sum of the numbers, so you want the sum of the numbers. Okay, LCM and HCF of two consecutive even numbers. See, numbers 2x 2y అనుకుంటే LCM 2xy equal to 84 అవుతుంది. అంటే xy is equals to ఏమవుతుంది? 42. ఇది 6, ఇది 7. సమ్ ఏమవుతుంది? 6 plus 7 13 కాబట్టి ఆన్సర్ 26 అవుతుంది. ఓకే, ఫిఫ్త్ రూట్ కాబట్టి అన్ని మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు. -3/5, ఇది 1/5, ఇది -5/3, ఇది 5. సో అన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనం మిగిలేది ఏంటి? మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్, 3/5 5/3 5 5, మిగిలేది x ఏనా? నెక్స్ట్ m ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ m is equals to root of 5 plus m, అంటే m square minus m is equals to 5. ఇక్కడ సేమ్ థింగ్, n square equal to 5 minus n కాబట్టి n square minus n plus n is equals to ఎంత? 5. ఈ 5 ఈక్వలే కాబట్టి m square minus m is equals to n square plus n. m అటు పంపించండి, n ఇటు తీసుకురండి. m square minus n square is equals to m plus n. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు మనం? m plus n into m minus n is equals to m plus n. m plus n క్యాన్సిల్ చేసాం అనుకోండి, m minus n is equals to 1, అంటే m minus n minus 1 is equals to ఎంత? 0. ఎంత ఆన్సర్?
m plus n minus 1 is equals to 0. M minus n minus 1 is equals to 0. The sum of squares of two numbers is 146. Okay, 146 అంటే దగ్గరగా ఉన్న స్క్వేర్స్ మీరు జనరల్ గా స్క్వేర్ సింగ్ చేసినా వస్తుంది. The square root of one of them is root 5 అంటే డెఫినెట్ గా ఒకటి 5 అవుతుంది. The cube root of the other number is how much? Okay, so the cube of the other number is how much? Okay, the sum of the squares of two numbers in the 146 and the square root of one of them is 5. ఇక్కడ 25 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంతే కదా, 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 11 స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత 146. వీడు రూట్ ఆఫ్ 5 ఇచ్చాడు అంటే నెంబర్ 5 అని చెప్తున్నాడు. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అ నెంబర్ ఈజ్ రూట్ ఆఫ్ 5 మీన్స్ నెంబర్ ఈజ్ 5. ఒకటి 5 స్క్వేర్ అయితే ఇంకోటి 11 స్క్వేర్. అడిగేది 11 క్యూబ్. 11 క్యూబ్ ఎంత 1331. Two bottles contain acid and water in the ratio 2:3 and 1:2 respectively. These are mixed in the ratio 1:3. What is the ratio of acid and water in the new mixture? So obviously 1:1 ఇది 3. You take either acid or you take water. Okay, acid తీసుకుంటే 2/5, acid తీసుకుంటే 1/3 అంతేనా. So 2/5 plus 1/4, how much it is? 7/20. మిగిలింది 7:13. You can take acid, you can take water. ఏది తీసుకున్నా వస్తుంది. N1A1 plus N2A2 by N1 plus N2 is the way. The business A and C invested an amount in the ratio 2:1, where A and B invested the amount in the ratio 2:3. Sorry, 3:2. A ని ఈక్వల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. దీన్ని ఏం చేసుకోవచ్చు మనం 3:6 అనుకోవచ్చు ఏసీ. అదే బీసీ ఎంత 3:2 కాబట్టి A3 B2 C6 అంతేనా. ఏబి ఎంత 3:2, ఏసీ ఎంత 2:1 కదా, 6:2. ఏని మనం 6:4:3. సారీ, ఆల్రైట్, ఏని ఈక్వల్ చేసుకోండి 6కి. సో 6:4:3 అవుతుంది. whereas A and B invested 3:2. their annual profit is, మొత్తం సమ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది 13 పార్ట్స్ అంటే దీన్ని 13 తో డివైడ్ చేయండి. అప్పుడు బి షేర్ అడుగుతున్నాడు. బి అనేది 4 out of 13 into 1573. ఆ 00 మర్చిపోండి. 13 1s are 13, 13 2s are 13 1s are 121 into 4 ఎంత 484. ఆన్సర్ ఏంటి 484. The ratio of the ages of father and his son 10 years hence. 10 years hence అని అంటే ఆఫ్టర్ 10 years ఎంత 5:3. while 10 years ago ఎంత 3:1. ఓకే, సి మూవింగ్ అప్పుడు కానీ వీళ్ళ రేషియో వీళ్ళ డిఫరెన్స్ ఏముండాలి కదా, డిఫరెన్స్ ఏమే ఉంది. ఇది 5:3, ఇది 10 years తర్వాత. 10 years ago ఎంత 3:1. 2 parts ఎంత అవుతుంది 20. అంటే ప్రజెంట్ అంటే 1 పార్టే అవుతుంది కదా. 20 years 2 parts అంటే 1 part ప్రజెంట్. ప్రజెంట్ అంటే దీనికి 1 యాడ్ చేయండి అంటే 4/2. 4/2 అంటే ఎంత 2:1. సో రేషియో ఏ విధంగా ఉండాలి ప్రజెంట్ 2:1. మనకి ఏజెస్ అవసరం లేదు, జస్ట్ పార్ట్స్ చూసుకున్నా సరిపోతుంది. Number of candidates appeared and qualified in a competitive exam from different states over the year. Okay, from different states over the year. All right. They're asking you the total number of candidates qualified from all the states together in 1997 is approximately what percentage of the total number of candidates qualified from all the states together in 1998. 97, 98, all the states qualified people. That's all he's saying now. So 97, 98, and you want to qualified one. So let me take them first. Just a second. 97 qualified. This is 97 qualified. And then after 98 qualified. This is 98 qualified. So he's asking you total number of candidates in 97 is approximately what percent of 98?
టోటల్ తీసుకున్న యావరేజ్ తీసుకున్న పర్సెంటేజ్ లో చేంజ్ ఏం రాదు కదా. సో వాట్ ఐ టేక్ ఇస్ ఐ విల్ టేక్ ది యావరేజ్. ఓకే, వెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ది యావరేజ్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ ఫర్ 800. ఓకే, 800కి యావరేజ్ తీసుకుందాం, లేకపోతే 850కి లేదా 850కి తీసుకుందాం. దట్ వుడ్ బి బెటర్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ ఫర్ 850 ఆర్ 800 ఇస్ ఆల్సో ఫైన్, ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో 800కి తీసుకుంటే ఎంత, -80, 40, ఇక్కడ ఎంత -20, ఇక్కడ ఎంత 150, హౌ మచ్ హియర్ 70. ఓకేనా, 100, 80, ఇక్కడ 50, 120, 160, అంటే 160/5 ఎంత 32, 32. దీనికి తీసుకోండి, దీనికి ఇక్కడ 1000కి తీసుకుందాం, -20, 50, 20, 240, ఇక్కడ 60, 230 కదా, 230/5 అంటే 46. దీనిలో మనం 10% తీసుకుంటే ఎంత, ఎంత తక్కువ ఉంది దీనికి దీనికి చెప్పండి నాకు, ఎంత తక్కువ ఉంది ఇది దీనికంటే ఎంత తక్కువ ఉంది, జస్ట్ ఓకే 214 తక్కువ ఉంది. మనం 10% తీసుకుంటే 104 వస్తుంది, 20% తీసుకుంటే 208 వస్తుంది. అంటే నియర్లీ ఇది 20% తక్కువ ఉంది. అంటే ఎంత ఉండాలి, 80% ఉంది. సో 1997 is 80% of 1998. Understood? What is the average candidates who appeared from state Q during the given years? Appeared తీసుకోవాలి మనం. ఓకే, appeared అంటే బిగ్గర్ నెంబర్ దేర్, ఇట్స్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ కాదు, appeared ఓన్లీ. appeared అంటే బిగ్గర్ నెంబర్, ఇదే కదా. ఇందులో మీరు 0, 0, 0 మర్చిపోండి. సో మనం ఏం తీసుకుందాం ఇప్పుడు, 900కి తీసుకుందాం, అంటే ఎంత -90, ఇక్కడ 50, -30, 70, ఎంత -5, అంతేనా. ఇది 130, 120, 120 క్యాన్సల్, -5 అంటే ఎంత, మనం అనుకున్నది 900, 5/5 ఎంత 1, అంటే 899. యావరేజ్ ఎంత అవుతుంది, 8990 is the average. The percentage of total number of qualified candidates to the total number of appeared candidates among the 5 states in 1999. In 1999 మనం ఏం చేద్దాం, క్వాలిఫైడ్ అపియర్డ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత కనుక్కోవాలి. చాలానా. సో మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తున్నా, యావరేజే తీసుకుంటున్నా. యావరేజ్ తీసుకునేటప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, మనం దీని యావరేజ్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నామా ఏమైనా, నథింగ్. ఓకే, 1000కి తీసుకోండి, ఏమవుతుంది 1000కి తీసుకుంటే, 1000కి తీసుకుంటే ఇది 150, దిస్ వన్ 80, దిస్ వన్ 110, దిస్ వన్ ఇది 350 కదా. 150 అండ్ ఇది అంటే 200, ఆల్రెడీ 210 ఉంది కదా, 200 అంటే -10, -10/5 అంటే -2, అంటే 1000లోకి వెళ్ళి -2 తీస్తే ఎంత 998, ఆల్మోస్ట్ 1000 అనుకోవచ్చు, అంతే కదా. సెకండ్ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎంతకు తీద్దాం, 85కి తీయండి. 85కి తీస్తే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 11, ఇక్కడ -5, హియర్ ఇది 110, ఐఎమ్ సారీ, ఇది 5. ఓకే, మీరు జీరోలు చూడకండి. 850కి తీస్తున్నాం మనం, ఇక్కడ 70, -70, ఇక్కడ +20, ఇక్కడ 130. ఓకే, నౌ 130 అని అంటే ఇక్కడ 20 మిగిలింది, 110 క్యాన్సల్, 20, 20 అంటే 30 మిగిలింది, 30 అని అంటే 35, 35 అంటే -7 చేయాలి. 850లోకి వెళ్ళి -7 చేస్తే 843, అంటే ఇక్కడ 843 ఉంది, ఇక్కడ 998 ఉంది, అంటే ఇది 9980 అన్నమాట. సారీ, ఇది 8430 అన్నమాట. అంటే ఇది ఎంత పర్సెంట్ అవుతుంది చూడండి, 10% ఎంత, ఆబ్వియస్లీ ఎంత 10%, 843 అవుతుంది. 1% ఎంత, నియర్లీ ఎంత అయింది,
సో మనకి ఇక్కడ 1998 వచ్చింది కదా, ఇక్కడ 8430 వచ్చింది. సో అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి ఎంత పర్సెంట్ తీసుకోవాలి చూడండి. ఇక్కడ 20% తీసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ 2% తీసుకున్నాం అనుకోండి, 84 అనేది ఎంత, 1%. ఓకే, 168 ఎంత పర్సెంట్, నియర్లీ 1000 అవుతుందా. అంటే మనం కొంచెం తక్కువ పర్సెంట్ తీసుకోవాలి. అంటే ఎంత ఆన్సర్ 11.84 అవుతుంది. ఎందుకంటే 12 కంటే ఎక్కువ కాదు, 12 కంటే కొంచెం తక్కువ, కాబట్టి 11.84. 12 కంటే బాగా తక్కువ అయితే ఏం చేయాలి, కొంచెం అంటే 0.5% తక్కువ అయితే ఒక 40 డిఫరెన్స్ వస్తే 11.49 తీసుకోవాలి, కానీ అంత డిఫరెన్స్ లేదు అక్కడ. In which of the given year the number of candidates appeared from state P as the maximum percentage of qualified members? Okay, so he's asking in which year the given given in which of the given years the number of candidates appeared from state P has the maximum percentage of qualified candidates. ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ స్టేట్ P అడుగుతున్నాడు. సిక్స్ ఫార్టీలో ఓకే ఆల్రెడీ 10% 640 కదా, ఇంకెంత ఎక్కువ ఉన్నారు, ఒక 12 తీసుకున్నాం అనుకుందాం. ఓకే, 12 అంటే ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ ఇంకో 2% తీసుకుంటే 128, 768. సో 12 పాయింట్ ఓకే 0.11 తీసుకుంటే ఎంత, ఇంకెంత డిఫరెన్స్ ఉంది మన దగ్గర, ఒక 12 డిఫరెన్స్ ఉంది, అంటే 12.2 వరకు ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత, 12.2. సో 12.2 కంటే ఎంత తక్కువ వచ్చినా అది మనం తీసుకోం. అర్థమవుతుందా. 780 is what percent of 6400? 12.2, నియర్లీ 12.2% ఆఫ్ 6400. ఇప్పుడు 12.2 కంటే తక్కువ వచ్చింది మనం అసలు క్యాలిక్యులేట్ చేయం, ఎక్కువ వచ్చిందే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇది ఎంత, 880. 2% తీసుకుంటే ఎంత, 160, 178 వరకు పోతుంది. ఇది దాటిపోతుంది, ఇది అంత లేదు కదా. 1020 కన్నా తక్కువనే ఉంది, అంటే 1020 అనేది దీనికన్నా తక్కువే ఉంది కదా. సో ఇది 12 కన్నా తక్కువే, జస్ట్ 12% తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి. 12% తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, 780, 12% అంటే 156, అంతే కదా, 156. ఇది కూడా దాటిపోతుంది, కాబట్టి ఇది కూడా అంత లేదు. ఓకే, 875, ఇక్కడ కూడా అంత ఉండదు, 975. ఇక్కడ 12%, ఇక్కడ మనం 1000 తీసుకుంటేనే 12% ఏమవుతుంది, సారీ 2% ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 200 వస్తుంది, కానీ ఇది 12% కంటే ఇంకెక్కువ ఉంది. 13% కాకపోయినా 12% కంటే ఉంది. అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి 1% అంటే ఆల్మోస్ట్ 100, 200 తీసుకున్నా ఇంకా ఎక్కువ ఉంది కదా. సో క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారు, లాస్ట్ ఇయర్లో. ఆ లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటి, 2001ఏనా. What is the percentage of candidates qualified from state N for all the years together? Overall, the candidate appeared from the state N during all the years. So similar fashion, N తీసుకోండి, qualified తీసుకోండి, appeared తీసుకోండి. కాకపోతే టోటల్ చేయకండి, ఏం చేస్తారు, యావరేజ్ చేయండి. అర్థమైందా, టోటల్ చేయకండి, యావరేజ్ చేయండి. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏంటి దీనికి, 11 కంటే కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది, 11.15. సిమిలర్ ఫ్యాషన్ యూ కెన్ డూ ఇట్. A system has a leak which would empty it in 8 hours. A tap is turned on which admits 6 liters water per minute. Give me a second. A system has a leak which would empty in 8 hours. మామూలుగా leak 8 hours లో empty అవుతుంది. But another tap you are opening which admits water 6 liters per minute. ఓకే, ఇన్లెట్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, అది అడ్మిట్ చేస్తుంది, దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకి 12 hours అవుతుంది. అని అంటే మనకు 8కి 12కి LCM 24. ఇది 3 యూనిట్స్ అయితే ఇక్కడ 2 యూనిట్సే అవుతుంది. ఎందుకనంటే మనం నెగిటివ్ వర్క్, ఎంత నెగిటివ్ వర్క్ చేస్తున్నాం, 1 యూనిట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ వర్క్ చేస్తున్నాం. ఓకే, 1 యూనిట్ అంటే ఆ ట్యాంక్ మనకు ఫిల్ చేయడానికి 24 అవర్స్ పడుతుంది. ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది, 24 అవర్స్ పడుతుంది. అంటే 1 లీటర్ మనం 1 మినిట్ కంటే 24 అవర్స్ అని అంటే 24 into 60 మినిట్స్ ఉంటుంది. 1 మినిట్కి 6 అంటే ఇన్ని మినిట్స్కి ఏమవుతుంది, 24 into 60 into 6 అవుతుంది. సో ఇదెంత, దీనిలో కూడా ఒక 6 ఉందిగా, 666 మనకు 216 తెలుసు, ఇంటూ 4 864. సో 8640.
A can do as much work in 2 days, B can do it in 3 days, B can do it in, సో A 2 days లో చేసేది B 3 days లో చేస్తుంది అంటే ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఎలా ఉండాలి? A ఎఫిషియన్సీ 3, B ఎఫిషియన్సీ 2. అదే B ఎఫిషియన్సీ 4 అయితే C ఎఫిషియన్సీ B can do as much work in 4, C in 5. అంటే B 5 అయితే C ఎంత ఉండాలి? Same question almost. A piece of work, okay, a piece of work of 20 days to complete. If all work together, అందరూ కలిసి పని చేస్తే ఫస్ట్ ఎఫిషియన్సీని సేవ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఇది 5, ఇది ఎంత? 15, 10, 8. 15 5 తోని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం, మనం ఎంతతోని 2 తోని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. 15, 10, 8 అంటే ఎంత? 33. 33 యూనిట్స్ 20 days అయితే హౌ లాంగ్ B takes to do? B ఎంత? 10 కదా. Same question, similar question in the previous one. Almost the same question. Mohan's expenditures and savings are in the ratio 4:1. Expenditure 4 parts and saving 1 part on the income increases by 20% if the saving is also increases by 12. Saving 12 అయితే expenditure ఎంత? మొత్తం overall 20. N1 A1 చేయండి. 4x plus 12 by 5 is equals to 25 at both 100. 4x is equals to 88. X is equals to 22%. A company reduces the number of employees by 1/9, then increases their wages by 1/14. 1/9 reduction ante 8/9, 1/14 increase ante 15/14. 3s are 5s are ఇంకేమైనా క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయా? 4 7 ఎంత అవుతుంది? 20/21. What is the ratio of the total wages paid to the employees before and after? ఎంత ఉంది? 20/21. సో ఫస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయా తక్కువ ఉందా? ఓకే, ఇది డిక్రీజ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇది ఇనీషియల్, ఇది లేటర్. కిందది ఇనీషియల్, తర్వాతది లేటర్. అర్థమవుతుంది కదా? అంటే ఫస్ట్ 21 ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 20 అవుతుంది. సో అందులో మీరు అటు చూసుకోవచ్చు ఎలా అనేది. ఓకే, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. 2021 వస్తుంది కదా, ముందేది తర్వాత ఏది చూసుకోవచ్చు. అమాంగ్ 3 numbers the second is twice the first. Okay, among 3 numbers the second is twice the first and also thrice the third. ఇప్పుడు ఎట్లుందనంటే సెకండ్ ఈస్ ట్వైస్ ద ఫస్ట్, థ్రైస్ ద థర్డ్. ఒకవేళ మనం ఏమైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ 6 తీసుకుంటే ఇక్కడ 3 అవుతుంది, ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? 2. ఇది ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. ఎక్స్ పెట్టుకోండి. యావరేజ్ ఆఫ్ 3 ఎంత అవుతుంది? ఇది 9, 11. 11x/3 = 33 అయితే x is equals to ఎంత? 9. సో మనకు అందులో పెద్ద సంఖ్య అడుగుతున్నాడు, 54 అవుతుంది బిగ్గర్ నెంబర్. Of the 3 numbers, the first is twice the second. First is twice the second and the second is thrice the third. X ఇది thrice the third. Okay, twice the first అంటే ఇంతేనా? 3 numbers. థర్డ్ ది, సెకండ్ ది, ఫస్ట్ ది. ఏమంటున్నాడు? ఆఫ్ ద 3 numbers the first number is twice the second అంటే twice of second. ఓకే, సెకండ్ నెంబర్ is thrice the third. ఓకే, సో x అంటే ఇది 3x అవుతుంది. సో if the average of 3 numbers is 20, 10x/3 is equals to 20 అయితే x equal to ఎంత? Then the sum of the largest and the smallest, 7 6 42. ఒకవేళ ఇలా మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉందనుకోండి తీసుకోవడం, అప్పుడు ఎలా చేయాలి అని అంటే లెట్స్ టేక్ ఇట్ వన్స్ అగైన్. సేమ్ సిమిలర్ 2 క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలో చూడండి. ఇదేనా మనం ముందు చేసింది? చూడండి, రేషియో తీసుకోండి. మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే రేషియో తీసుకోండి. అమాంగ్ ద 3 numbers ఫస్ట్ ఏ అనుకోండి, సెకండ్ బి అనుకోండి, థర్డ్ సి అనుకోండి. సెకండ్ ఈస్ హౌ మచ్? సెకండ్ ఈస్ ట్వైస్ ద ఫస్ట్. బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 times of ఏ అండ్ సెకండ్ ఈస్ 3 times of సి. ఇప్పుడు ఈజీ ఉందిగా. ఏ బై బి ఎంత? 1:2. బి బై సి ఎంత? 3:1. మనం ఈక్వల్ చేయాల్సింది బిఏ కదా. దీన్ని 3 తో మల్టిప్లై అయ్యింది, ఇది 2 తో మల్టిప్లై అయ్యింది, ఇది 3, ఇది 6, ఇది అంతేనా? 3 6 2 ఇలా తీసుకున్నా మీకు వస్తుంది. సో ఇది చెప్పండి ఏమవుతుంది? సో 3 numbers ఫస్ట్ ఈస్ ట్వైస్ ద సెకండ్.
అంటే A is equals to 2 times of B, B is equals to 3 times of C. అంటే A is to B ఎంత ఉంది? ఇది 2:1, ఇక్కడ 3:1. అంటే దీన్ని మల్టిప్లై బై ఎంత చేస్తాం? దీన్ని 3, దీన్ని 2 చేస్తాం. ఓకే, దీన్ని 3 తో చేసాం అనుకోండి, ఇది 6, 3, 1. అంతేనా? 6, 3, 1. ఇది x అనుకోవచ్చు, ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. It's up to you. The average monthly expenditure of a family is 2200 during the first 3 months. First 3 months ఎంత? 2200. Next 3 first 3 months, and during the next 4 months 2550. Next, okay, last 5 months ఎంత? 3120. సేవింగ్స్ ఇచ్చాడు 1260 ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్? యావరేజ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ అని అంటే యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ యావరేజ్ సేవింగ్ ఏ మంత్లీ ఇన్కమ్ అవుతుంది. యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ యావరేజ్ సేవింగ్. అర్థమైందా? ఇచ్చింది టోటల్ సేవింగ్ ఇచ్చాడు, మనం యావరేజ్ సేవింగ్ తీసుకోవాలి. ఓకే, యావరేజ్ సేవింగ్ ఎంత అవుతుంది అక్కడ? 1260 by 12 చేస్తే 105 అవుతుంది, అంతే కదా? మనం వచ్చిన యావరేజ్కి దీన్ని యావరేజ్ చేసి 105 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, దీన్ని యావరేజ్ చేయనప్పుడు మనం ఏం తీసుకుందాం అంటే, చూడండి ఇక్కడ 22 ఉంది, 25 ఉంది, 31 ఉంది. దీని యావరేజ్ దీని మధ్యలోనే ఉంటుంది, కానీ 1260, 1280 ఇట్లా ఉండదు. సో ఈ రెండు దేనికి దగ్గరగా ఉన్నాయి? 2800కి దగ్గరగా ఉన్నది. కాబట్టి మన అజంప్షన్ ఏం తీసుకుందాం? 2800 మన అజంప్షన్ అనుకుందాం. అనుకుంటే ఎంత తక్కువ ఉంది? 600. 600 into 3, 1800. ఓకే, 254 1000. ఇది మైనస్ ఏ, ఇది మైనస్ ఏ, ఇది ఒకటి ప్లస్ 325 3, ఓకే, 325 640. ఎంత ఎక్కువ మనకి? 320 ఎక్కువ. సో 320 into 5 చేస్తే మనకి ఎంత? 1600. యా, అంతే కదా? సో ఎంత తక్కువ ఉంది చెప్పండి? 2800 కంటే ఎంత తక్కువ ఉంది? ఇది ఒక 200 అంటే 1200. 1200 by 12 కదా, by 12 చేయాలి కదా. 120. ఇది ఎంత? -200. సారీ, ఇది 1200. 1200 by 12 అయితే 100 అవుతుంది, నాట్ 120. అంతే కదా? 1200 by 12 ఈజ్ 100. సో -100 + 105 అంటే ఒక 5 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆన్సర్ ఏంటి? 2805. ఇంకా మీరు ఫాస్ట్గా చేయొచ్చు. ABCD is a prism whose base is a right angle triangle where the adjacent sides is 90 degrees and 9 or 12. 9, 12 అంటే ఏమవుతుంది? థర్డ్ సైడ్. 9, 12, 15 అవుతుంది. ఓకే, ప్రిజం ఇచ్చాడు. ఎనీవే, the cost of painting a prism is 151.20 at a rate of 20 paise per square centimeter. Then the height of the prism. So he is giving you the total surface area. Total surface area 20 paise అయింది అనుకోండి, డివైడెడ్ బై 20 paise. దీన్ని పైసెస్ కన్వర్ట్ చేయండి. పైస్ లో కన్వర్ట్ చేసి డివైడ్ చేస్తే ఎంత మన టోటల్ ఇది అవుతుంది? 0, 0 క్యాన్సిల్ చేయండి. టోటల్ ఏరియా ఏమవుతుంది? 7 5 6. 756 is the total area of the prism. What is the total area of the prism? 2 times of base area. Base area ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ? half into 9 into 12 lateral surface area కాబట్టి 2 times అని అంటే into 2 చేస్తే 108. 108 ఎంత? 216 అనేది 2 times of base area plus base perimeter into height. Base perimeter ఎంత? 9 plus 12 plus 15. 15 plus 12, 26, 36 కాబట్టి 36 into height is equals to 756. 216 చేయండి, ఏమవుతుంది? 36 h is equals to 540. 18 2s 18 3s. height ఎంత? 15 centimeters is the height. Is that clear? A square and a regular hexagon are drawn such that all the vertices of a square and a hexagon are on the circle of the radius r. The ratio of area of the square and the hexagon is, let me draw it. Well, మనం ఒక స్క్వేర్ అండ్ ఒక హెక్సాగాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా కనబడుతుంది. సో వాట్ ఈస్ హి ఆస్కింగ్? The ratio, okay, the ratio of area of square area which is inscribed in a circle
is basically 2r square అవుతుంది. ఓకే, బికాస్ ఇది r కదా. root 2a is equals to 2r square చేస్తే 2a square is equals to 4r square. Therefore what is a square? 2r square. గుర్తుపెట్టుకొని, సర్కిల్ లోపల స్క్వేర్ ఉంటే 2r square, సర్కిల్ బయట స్క్వేర్ ఉంటే 4r square. That is simple. Maximum area of a quadrilateral which is inscribed in a circle is 2r square only. ఇది 2r square. మరి హెక్సాగాన్ ఏరియా ఎన్ని ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి? సో ఆబ్వియస్లీ 6 ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్, 6 ఇంటూ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఏంటి? root 3/4 r square. ఇది క్యాన్సల్. 2 1s are 3s are. So how much is it? 4:3. Anyway, okay, 3 root 3. 4:3 root 3 is the answer. The radius of a cylindrical milk container is half of its height. అంటే obviously height is equals to twice of the radius అనే కదా అనేది. ఓకే, r is equals to h/2 అని అంటే h is equals to ఎంత? h is equals to 2r, right? And surface area of the inner part is how much? 616 square centimeter. The amount of milk that container can hold is approximately ఎంత? Approximately how much? అక్కడ root 5 ఇచ్చాడు. Then after what? 5 value కూడా ఇచ్చాడు. The radius of a cylindrical milk container is half its height. Now try to understand this. Inner part అంటే పైన ఓపెన్ ఉంది కాబట్టి ఎంత ఉంటుంది సర్ఫేస్ ఏరియా? Obviously surface area is 2 pi rh plus 1 pi r square also you have to take it. Okay, so 2 pi rh అనేది lateral surface area, 1 pi r square only you take it. Why am I taking only 1 pi r square? Okay, because only base we are taking. It is open na. Cylindrical can ఎలా ఉంటుంది? ఇది మొత్తం ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది, బట్ ఇది ఓపెన్ ఉంటుంది కదా మనం మిల్క్ వేయాలంటే. ఓకే, now h is equals to 2r కాబట్టి ఇది 4 pi r square plus pi r square, which is 5 pi r square is equals to 616. 5 into 22/7 into r square is equals to 616. 22 1s are r else 11 2s are 11. r square is equals to ఇక్కడ 28 అంటే 4 into 7 into 7 square by 5. So r is equals to ఎంత? 2 7s are 14 by root 5. అదే h is equals to, r is equals to 14 by root 5, h is equals to 28 by root 5. What is the volume? Pi r square h. Obviously మన దగ్గర ఆల్రెడీ pi r square ఉంది. ఎంత pi r square? 616 by 5. ఓకే, h కావాలి. h ఎంత? Is that clear? Pi r square h. It approximately liters లో కాబట్టి ఇంటూ మనం 1000 లీటర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ లో చేయాలంటే ఇంటూ 1000 రావాలి. ఓకే, లేకపోతే ఇక్కడ డివైడ్ బై 1000 అనే చేసుకోవచ్చు. ఇంటూ 1000 అనే చేయండి, డివైడెడ్ బై 1000 అనే చేయండి, విల్ గెట్ ది ఆన్సర్. సో ఇట్ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ 1538.5. you will get this value 1538.5 centimeter cube అంటే divided by 1000 if you do it 1.538 you will get it. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? ఇంటూ 2 చేయండి, ఒక 10 మిస్ అయిపోతుంది. ఓకే, డివైడెడ్ బై రూట్ 5 కూడా ఎలా చేస్తాం మనం? రూట్ 5 ఇది 5 అయిపోతుంది అంటే ఇంటూ 4 చేయండి. సో మీకు సింపుల్ గా మిగిలింది ఏంటి? వచ్చింది ఎలాగో బై 100 ఉంటుంది, బై 100 పక్కన పెట్టండి. రూట్ 5 ఇంటూ ఆల్ దిస్ మల్టిప్లికేషన్ అప్రాక్సిమేట్ చేయండి, సరిపోతుంది. ఓకే, try to do approximation. Anyway, it is calculation only. Two circles touch each other externally. The sum of their areas is 135. Actually, ఏమవుతుంది? sum of areas అంటే pi r1 square plus r2 square is equals to 135. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏమని చెప్తున్నాడు? r1 square plus r2 square equal to 130 అంటున్నాడు. అట్లాంటి రెండు స్క్వేర్స్ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? ఓకే, 121 9, 11 and 3 ఒకటి. ఓకే, కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. The distance between their centers is 14. కరెక్టే కదా? 11 and 4 అంటే 14 కదా? సో పర్ఫెక్ట్లీ. రేడియస్ ఆఫ్ ద స్మాలర్ ఎంత? 3. సో రేడియస్ ఆఫ్ ద స్మాలర్ వన్ ఎంత? 3.
జస్ట్ స్క్వేర్స్ ఐడియా ఉంటే ఈజీగా చెప్పొచ్చు. The rectangular park, 60 meters long and 40 meters wide, has two concentric crossroads running in the middle of the park, and the rest of the park has been used as a lawn. Okay, so two concrete crossroad running in the middle of the park, and the rest of the park has been used as a lawn. Okay, the area of the lawn is 2109 meters square. Then the width of the road is, see here, మొత్తం రెక్టాంగులర్ పార్క్ ఎంత? 60, 40. దీనిలో సమ్ విడ్త్ వీఆర్ యూజింగ్ లైక్ దిస్. మిగతా లాన్ ఎంత? 2109 అంటే ఈ మిగిలిన ఈ ఏరియా ఎంత అవుతుందని చెప్పండి. ఇది ఎక్స్ అనుకుంటే ఒకటి 40x, ఒకటి 60x. దీనిలోకి వెళ్ళి మనం ఒక ఎక్స్ స్క్వేర్ తీసేయాలి ఇలా. ఓకే, ఈ వే ఏరియా అండర్స్టూడ్. ఎందుకంటే ఇది 40 ఇంటూ రెక్టాంగిల్ కాబట్టి 40x, ఇది 60x. సరే, ఒకటి 40x, ఒకటి 60x అవుతుంది. ఇది 40x అవుతుంది, ఇది 60x అవుతుంది. కాకపోతే మనం ఇది తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేసాం, ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ని మనం 2 టైమ్స్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒకసారి మైనస్ చేస్తే ఇదేంటి, ఏరియా ఆఫ్ ద వాక్ వే ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత, మిగిలింది ఎంత ఇక్కడ 2400, 2109 అంటే 280, 291, 100x minus x square. 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 291 అయినా. సో విడ్త్ ఎంత, 3 meters. సింపుల్ గా దీనిలో ఏది పెడితే ఏది వస్తుందో చూసుకోండి. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి డైరెక్ట్ గా మీకు ఫార్ములా కావాలి అని అంటే సింప్లీ ది ఏరియా ఆఫ్ ద పాత్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఉంటే ఏరియా ఆఫ్ ద పాత్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అనేది విడ్త్ ఆఫ్ ద పాత్ అయితే ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ అనేది ఏరియా ఆఫ్ ద పాత్. ఎల్, ఓకే, ఎక్స్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ బి మైనస్ ఎక్స్ అనేది ఏరియా ఆఫ్ ద పాత్. The ratio of the work done by x minus 1 men in x plus 1 days and the work done by x plus 2 days by x minus 1 days is 9:1. So మామూలుగా మెన్ టైమ్ బై వర్క్, ఫస్ట్ ది 9, సెకండ్ ది ఎంత, మెన్ బై వర్క్. x minus 1 x minus 1 క్యాన్సల్. సింపుల్ గా x plus 1 x plus 2, x అనేది 8 అయితే సరిపోతుందిగా. x is equals to how much, 8. If A work alone, he would take 4 days more to complete a job than both A and B worked together. If B worked alone, he would take 16 days more than to complete the job than A and B worked together. మామూలుగా A plus B అనేది D days అనుకుందాం. ఒక ఓన్లీ A వర్క్ చేస్తే D plus X అయితే, ఓన్లీ B వర్క్ చేస్తే D plus Y అయితే, టుగెదర్ their formula is what, X into Y by x plus y. ఇక్కడ x అంటే ఏంటి, d plus x, y అంటే ఏంటి, d plus y. If A can do it in A days, B can do it in B days, both together can do it. What is the formula? A into B by A plus B, the same formula I am using, is equals to d days. పైన మల్టిప్లై చేయండి, ఏమవుతుంది, d square plus dx plus dy plus xy is equals to 2d square plus dx plus dy. dx dy dx dy, if you cancel, d square is equals to xy you are getting, which is nothing but d is equals to what, root of xy. So answer is root of 4 into 16, root of 64, which is equals to 8 days. Okay, if you know the formula, within seconds you can do it. ఇలా ఇస్తే x days more y days more అంటే answer is what, root of xy. So 6 into 16. Nitin bought some oranges at 40 a dozen and equal number at 30 a dozen. Okay, first 40, next 30, sold them at 45 a dozen. He made a profit of 480 అని అంటున్నాడు. మనకు ఓకే, మనకు డజన్ కి ఈక్వల్ నెంబర్ 40 a డజన్, ఇక్కడ 30 a డజన్. ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఎంత కొన్నాడు, 35 a డజన్. డజన్ 35 కొన్నాడు. ఓకే, ఆబ్వియస్లీ ఒక ఆరెంజ్ ఎంత కొన్నాడు, 35 by x. అంటే ఇదే నా కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ 1 ఆరెంజ్. అర్థమైందా?
40, 35 టూ టైప్స్ కొన్నాడంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ మనకి ఎంత పడ్డది? 35 రూపీస్ పడ్డది. యావరేజ్ ఆఫ్ 40 + 30/2 35కి ఒక డజన్ పడ్డది. అంటే 35కి ఒక డజన్ అంటే ఒక ఆరెంజ్ ఎంత పడ్డట్టు? 35/12 పడ్డట్టు. అదే మనం ఎలా సెల్ చేస్తున్నాం? ఈ సోల్ దెమ్ 45 డజన్. సో ఆబ్వియస్లీ 35 పడ్డది, 45కి అమ్ముతున్నాం. అంటే ఒక డజన్ అమ్మితే మీకు 10 రూపాయల ప్రాఫిట్ వచ్చింది. 480 అమ్మారంటే మీరు ఎన్ని డజన్లు? 480 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే మీరు 48 డజన్స్ అమ్మినట్టు. అన్ని డజన్లలోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటి? 48. A solid is a hemispherical at the bottom and the conical above. Okay, the hemispherical at the bottom and conical above. అంటే ఎలా ఉంది? It is like this. The hemispherical, conical above. Surface area of the two parts are equal. Surface area ఎట్లాగో ఈక్వల్ అంటున్నాడు. Then the ratio of radius and the height of the conical part is, ఇది r అయితే ఈ హెచ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏంటి చెప్పండి? దీన్ని ఏమవుతుంది? πr l అవుతుందా? దీన్ని ఏమవుతుంది? 2πr అవుతుందా? సారీ, πr², 2πr² అవుతుందా? ఆర్ ఆర్ క్యాన్సల్, పై క్యాన్సల్. ఎల్ అంటే ఏంటి? ఎల్ అంటే l² చేయండి. l² is equals to 4r². ఇక 2r కదా మిగిలింది. l² is equals to r² plus h² is equals to 4r². h² is equals to 3r². h/r is equals to √3/1. అంటే r/h ఎంత అవుతుంది? 1:√3 అవుతుంది. అంతేనా? ఈక్వేట్ ద, ఇది h, ఇది r అంటే ఇది l. l is equals to √h² plus r². lateral surface area πrl, ఈ lateral surface area 2πr². ఈ 2πr² ని πrl కి ఈక్వల్ చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్ గా r అండ్ h మధ్యలో రిలేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఇన్ డివిజన్ సమ్ డివైజర్, నార్మల్ గా నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డివైజర్ ఇంటూ కోషన్ ప్లస్ రిమైండర్. ఇది ఫార్ములా. ఓకే, ద డివైజర్ ఈస్ 4 times the quotient. అంటే డివైజర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4 times the quotient and twice the remainder. If A and B, okay, respectively the divisor and the dividend. Dividend ఇది, dividend B అంటున్నాడు. ఓకే, దెన్ డివైజర్ ఏ అంటున్నాడు కదా. సో డివైజర్ ఇస్ ఏ అంటే కోషంట్ ఏమవుతుంది? a/4. ఓకే, రిమైండర్ ఏమవుతుంది? a/2. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇందులో. డి అనేది ఏ, కోషంట్ అనేది a/4, రిమైండర్ ఇస్ a/2. 4 LCM తీసుకుంటే ఏమవుతుంది మనకి? a² plus 2a is equals to ఎంత? సో a into a plus, ఇదే కదా మనకు వచ్చేది. a కామన్ తీస్తే a into a plus 2 is equals to 4b, right? A tap can fill a cistern in 40 minutes and the second tap can empty the cistern in 60 minutes. By mistake, without closing the second tap, the first tap was opened. In how many minutes will this empty? ఇది 40, ఇది -60 because empty కాబట్టి. ఎంత LCM? 120 అంటే ఇది 3, ఇది 2. 1 యూనిట్ అంటే ఎంతో? 120 minutes పడుతుంది. A man can row a place with a speed of 5 kilometers per hour in still water in a stream which is flowing at x kilometer per hour. He takes z hours to row a place and back. Still water ఎంత? x kilometer per hour అంట. ఓకే, ఇది మన స్టిల్ వాటర్. ఇన్ స్ట్రీమ్ విచ్ ఫ్లోయింగ్ అట్ x, ఇక్కడ మనకి రివర్స్ అనమాట. y అనేది ఏంటి? స్టిల్ వాటర్. x అనేది ఏంటి? స్ట్రీమ్. బేసిక్ గా మనం x అనేది స్ట్రీమ్ తీసుకుంటాము, y అనేది x అనేది స్పీడ్ ఆఫ్ బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ తీసుకుంటాం, y అనేది ఏం తీసుకుంటాం? ఇది రివర్స్ అనుకోండి. ఓకే, he takes z hours to row a place and back. ఓకే, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్, డిస్టెన్స్ d అనుకున్నాం అనుకోండి, పోవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? పోయేటప్పుడు డౌన్ స్ట్రీమ్ అయితే వచ్చేటప్పుడు అప్ స్ట్రీమ్ అనుకుందాం. y - z is equals to మొత్తం ఎంత టైం పడుతుంది? z hours పడుతుంది. వాట్ ఈస్ d ఇన్ అడుగుతున్నాడు. డిస్టెన్స్ is equals to LCM తీసుకోండి, ఏమవుతుంది? కింద y² - x², పైన x క్యాన్సిల్ అయితే 2y is equals to z. z into y² - x² by 2y రావాలి.
సో ఆన్సర్ ఏంటి? z into y square minus x square by what? 2y. మనం ఫార్ములా కూడా వేసుకోవచ్చు. మీకు ఫార్ములా ఇచ్చా గుర్తుందా? Distance is equals to speed 1 into speed 2 by difference between the speeds into time gap. Time gap అనేది z, s1 s2 అంటే y square minus x square, y minus, ఓకే, రెండు స్పీడ్స్ మధ్యలో ఎంత డిఫరెన్స్? 2y. ఇలా చాలా 0.75 ఉన్నాయి కాబట్టి 0.75 x అనుకుందాం. x cube by 1 minus x plus x square plus 1. See, x cube minus 1 ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే మనం x minus 1 into x cube plus x square plus x plus 1 అని రాసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఆర్ 1 minus x కూడా రాసుకోవచ్చు, 1 minus x cube అనుకుంటే. సో మనం దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు? x cube by 1 minus x. దీన్ని 1 minus x తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది పైనది 1 minus x cube అవుతుంది, కిందది 1 minus x అవుతుంది. అంటే LCM 1 minus x తీసుకుంటే x cube క్యాన్సల్, 1 by 1 minus x, 1 by 1 minus x అంటే ఎంత? 1 by 0.25 అంటే 4. ఆన్సర్ ఎంత? 4. Person has 3 iron bars whose lengths are 10, 15 and 20 meters respectively. He wants to cut pieces of the same length from each of the 3 bars. What is the least number of the total pieces he can cut without any wastage? Okay, so ఏమడుగుతున్నాడు? A person has 3 iron bars whose lengths are 10, 15, 20 respectively. He wants to cut pieces of the same length from each of 3 bars. Okay, each of 3 bars నుంచి pieces of the same length కట్ చేయాలి. ఓకే, సేమ్ లెంత్ కట్ చేయాలంటే ఆ మూడింటిని డివైడ్ చేసే నెంబరే మీరు తీసుకోవాలి. మూడింటిని ఏది డివైడ్ చేస్తుంది? HCF of all these 3 is what? 5. 5 లెంత్ మనం కట్ చేస్తే ఇది 2 పీసెస్ వస్తాయి, ఇది 3 పీసెస్ వస్తుంది, ఇది 4 పీసెస్. మొత్తం మీద మనకి ఎన్ని పీసెస్ వస్తాయి? 9 పీసెస్ వస్తాయి. అంతేనా? ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ రావాలంటే ఇక్కడ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉండాలి. దీన్ని ఏం తీసుకోవచ్చు మనం? 2 క్యూబ్ ఇంటూ 3 క్యూబ్, ఇది 7 స్క్వేర్, ఇది 2 క్యూబ్. 2 క్యూబ్ అంటే 2 పవర్ 6, 3 క్యూబ్, 7 స్క్వేర్. ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి పైనవి. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ 6 ప్లస్ 9 ప్లస్ 2 ఎంత? ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అడగాల్సింది. ఏమడగాలి? నెంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అడిగితే, ఓకే, దెర్ ఆర్ హౌ మెనీ డిస్టింక్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్? సో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 డిస్టింక్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒకవేళ డిస్టింక్ట్ అనకపోతే ఎన్ని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నట్టు? 11 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నట్టు. ఓకే, సో యాక్చువల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 11 ఓన్లీ, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అడిగాడు కాబట్టి 11. If I say number of distinct prime factors, it would have been what? It would have been 3. The length of the floor is a rectangular hall is 10 meters more than the breadth. 34. If 34 carpets of size 6 meters, 4 meters are required to cover the floor of the hall, find the length and breadth of the hall. Simple. The length of the floor is rectangle is anta 10 meters more. Breadth x అన్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? x plus 10 అవుతుంది. ఎన్ని కావాలి ఇట్లాంటి కార్పెట్స్ మనకి? 34 కావాలి. 34 into 24. ఆబ్వియస్లీ x, ఓకే, x 24 అవుతే x plus 10 ఎంత? 34 అవుతుంది. సో దీన్ని మీ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లో సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయకండి. ఓకే, సో ఐ థింక్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ యూ కెన్ ట్రై. Okay, then that's all for today. Thank you.